formale e appassionata commemorazione della fondazione della Società Platonica Internazionale, anzi della Società Internazionale dei Platonisti, nel suo luogo di nascita a Bevagna, settembre del 1989. E cominciamo, quindi si è deciso in diretta di posticipare l'inizio dei lavori oggi alle ore 9, anziché alle 8:45 come già previsto, ma finiremo prima perché, come vi dirà il nostro presidente, il professor Brancacci, è venuta meno anche nella sessione odierna una relazione per gravi ragioni familiari. Non vi dirò di chi, ve lo dirà il professor Brancacci. Grazie. Io inizierei subito nell'attesa che poi vengano la spicciolata anche gli altri colleghi. La serata di ieri è stata piacevole ma anche impegnativa, mi rendo conto, e quindi come dire, siamo molto indulgenti. Allora, buongiorno a tutti e sono molto lieto di dare inizio a questa giornata di studio che è dedicata alla socratica e voglio prendere il meno tempo possibile come presidente di seduta, ma non posso fare a meno di ricordare come lo studio di Socrate e soprattutto dei socratici è stato un interesse precoce da parte di Livio Rossetti e lo definirei anzi addirittura un interesse costitutivo della sua personalità. Adesso il mio intervento è reso inutile dalla bibliografia bellissima che è stata composta da Alessandro Stavro e che vi dà una panoramica degli studi di Livio Rossetti in quest'ambito, ma io vorrei ricordare i suoi primi studi su Fedone di Elide, pubblicati su Studi Ordinati del 1973, un articolo in inglese, Terapeia in Minor Socratics, pubblicato nel 74, Alla ricerca dei logoi socraticoi perduti, pubblicata sulla rivista di studi classici sia del 74 sia del 75, e ancora un articolo su Fedone e su Euclide pubblicato su Hermes del 1980, e poi sono seguiti studi pubblicati su Egyptus, sulla Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik del 1979, sul Rheinisches Museum dell'81, mentre alla metà di questi anni, di questi in fondo primi comunque anni, situerei l'articolo Rhétorique des sophistes, Rhétorique de Socrate, che fu pubblicato nel bel convegno tenutosi in Grecia, dal quale venne il bel volume E Arcaia Sophisticae del 1985. Naturalmente sapete tutti che Livio Rossetti è stato fondatore ed editor dei convegni socratici della serie socratica, e che hanno dato poi vita e origine alla Società Socratica di Studi Internazionale, nella quale Livio occupa un posto eminente, e negli anni più recenti vorrei ricordare almeno Le Dialogue Socratique, pubblicato da Henri Merin a Parigi nel 2011, anche l'interesse per il logos socraticos, che è un argomento molto poco dissodato, in fondo non sappiamo ancora quali sono le caratteristiche strutturali di un logos socraticos. È stato un interesse, diciamo, precoce di Livio Rossetti. E infine vorrei ricordare il suo libro molto recente, pubblicato a Bologna nel 2015, La filosofia non nasce con Talete e nemmeno con Socrate. Oggi la nostra giornata di studio dovrà fare a meno della relazione del caro collega Michel Narcy, che ha perduto la sorella ed è quindi assolutamente impossibilitato a partecipare non soltanto in presenza ma neppure da remoto, ma seguiremo il programma come stabilito, facendo una pausa dopo le prime due relazioni. Ogni relatore ha a sua disposizione complessivamente 40 minuti, 30 per l'esposizione, 30 minutes for the talk,
and 10 or 5 minutes for questions and answers. Si parla 35 minuti, diciamo. La prima relazione è quella del professor Donald Morrison, che è professore emerito nel Dipartimento di Filosofia della Rice University di Houston. I suoi principali temi di ricerca sono Socrate, Senofonte e il pensiero etico greco, ma anche le nozioni di analisi e di metodo nel pensiero antico. E fra le sue principali pubblicazioni vorrei ricordare la direzione del Cambridge Companion to Socrates, pubblicati dalle Cambridge University Press nel 2010, e quella in collaborazione con altri autori, Plato and Xenophon, Comparative Studies, pubblicato da Brill nel 2018. Oggi il tema della sua comunicazione è Socrates on the just and the lawful revisited. E ti do la parola, Donald. Thank you. This is turned on. Sì. A destra. Is this turned on now? Benissimo. Okay. Socrates' discussion with Hippias about law and justice in Memorabilia 4.4 is one of the philosophically richest texts in the Memorabilia. In 1995, I published an article on this passage, Xenophon's Socrates on the Just and the Lawful. This essay had the peculiarity, I think, of being the first treatment of the passage by an analytically trained philosopher. The scholarly discussion goes way back, and Leo Strauss wrote about it already in 1939. There's been really an explosion and serious study in the Anglophone world and in general, but the contrast in desert in the Anglophone world until now, an explosion of work on Xenophon's philosophical writings. And I'd just like to signal for those of you who don't specialize in this and might not know that within the last couple of years, we have 2 excellent survey volumes about Xenophon's Socratic writings, one by David Johnson, which I think is just Socrates, Xenophon's Socratic writings, and then Tom Hankel, one of the great, now retired Straussians, published a 2-volume survey of the Socratic works of Socrates that engages seriously with the other literature on the topic. And so we're very well provided. And people are working on philosophical aspects in the Carabadea quite a bit, which is something that didn't used to exist. Anyway, there have been a number of serious studies of this passage by outstanding scholars since then, among them some people in this room. So I thought I'd look back at the old paper in light of new research to see where my mind had been changed. I now remind you of the core elements. There's an intellectually rich prologue about words and deeds. The theme is that Socrates indicated plainly by his opinions, both by his deeds and in his words and what he said. Then Socrates volunteers, I say that the just, the nomimon, is the lawful, dikaion. Socrates agrees that he means the just and the lawful are the same. So the question immediately arises, in an Aristotelian tone of voice, in what sense of the same are they the same? I took the view then, and you'll see, still take the view. They're not meant to be conceptual identity, but rather coextensiveness. And
wherever you have one, you have the other, and vice versa, although that turns out to have its complications. Socrates clarifies what he means by lawful by asking Hippias, you know what the laws of the state are, the polis? Hippias says yes, covenants made by the citizens, synthemenoi, by which they have enacted what ought to be done and ought to be avoided. Socrates draws from this statement the conclusion that one who acts lawfully is just, and one who acts unlawfully is unjust. After more discussion, Socrates concludes, down at 4418, I say that the lawful and the just are the same. In my long ago paper, I said that Socrates' doctrine here is a form of legal positivism, i.e. that the law is what people have as a matter of fact established. I also said that Socrates' conception of unwritten law is positivist. More on unwritten law later. Most scholars have agreed with me that Socrates has a positivist conception of human law. Almost all have agreed that unwritten divine law is positivist, but not everyone. I'll say something about that a little later. In the 1995 article, I was cautious about attributing the view the just and the lawful are the same to Socrates. What I said cautiously was the identification of the just and the lawful is characteristically Socratic. That is, it's a view that the historical Socrates might have held, and that it is appropriate in the intellectual context of the Socratic movement. I think more or less no one writing since has been content to be so vague. There have been advocates of the view that the identification of the just and lawful is meant to be the view of the character Socrates or of the historical Socrates, or that this is meant ironically, and we are intended by Xenophon to conclude that Socrates believed the exact opposite, that this is not true. I have now a kind of, instead of medium scale neutrality, I have a medium scale mixed view of, as you'll see, of how that goes. Xenophon's repeated claim that Socrates made his views plain in word and deed is a constraint on interpretation. It seems as if either Socrates' character entirely endorses what he says, since he's being plain speaking, or else he's being ironic, and he intends thoughtful readers to conclude the opposite. What I now think is that the definition fits appropriately into the Socratic context, and it's the sort of thing that Socrates might have discussed. But I no longer think that the historical Socrates or the character Socrates believed it in its plain form. It does have too many flaws, and the flaws are, but I think the flaws are not in the famous place, that all laws are just. One point to make here is that this idea that the just is the lawful is widespread in the memorabilia and in Xenophon more widely. It's discussed in the Chiropodeia, and there's quite a list of places where some character, not necessarily Socrates, endorses this view. So quite clearly, Xenophon was taking it very seriously. In the discussion on dialectic in 4.6, Socrates asks rhetorically, what sorts of things are called just? And the answer are the things that the laws command. In the Chiropodeia, this theme is broached at 1.3, 16 to 17.
Cyrus tells his mother a story. The moral is that the moral that the teacher taught is that what is lawful is right and what is unlawful is wrong. Again, this is the teacher in the Chiropodeia. There was a parent counterexample brought up about clothes fitting different sized boys. But so it's a relevant comparison point. The problems that leap out to me now are these two. Hippias defined the laws of the state, the polis, as covenants made by the citizens by which they have enacted what ought to be done and what ought to be avoided. In 413, he says that what the laws of the city are what the citizens decided together and wrote down. Now, as an account of law and justice, this really isn't a very good, it's obviously not a good account. For one thing, it's framed with Greek democracy in mind, but does not fit. Not even all Athenian laws were written down. Though it's a complex topic, unwritten customary law counted as laws, at least some of them. And the laws that Xenophon has Socrates saying, or Xenophon in his own voice says Socrates didn't do this because it was illegal. There wasn't a written statute corresponding to each of these acts. The account leaves out oligarchies and monarchies, but a law promulgated by a lawgiver is still a law. This point about oligarchies and monarchies being left out is made by Alcibiades earlier in his discussion with Pericles at 1-43. This is going to be important for our ironic readings. So I think for that reason, the definition can't stand as it sits. We can't assume from the fact that Socrates goes along with it that he assents. What applies to the just and the lawful. So we cannot conclude that Socrates is completely clear, expressing his intentions in words. So that's some strain within the text, given that Xenophon is emphatic about how plain-spoken Socrates was. Another, to my mind, fatal problem philosophically has received some but not enough scholarly attention. That's this. Dikaion covers a semantic field that is quite wide. It covers what's fair and what's right. It includes ordinary nomima like social custom, which itself is a fluid category. It includes a fair price for a good. Hippias' definition leaves all that out. I suppose that the character Socrates was able to see this very well, especially many of the examples in even Book 4 of the Memorabilia include things that are wrong, but there's no written statutes about it. In 4:4, Xenophon makes the point, familiar from Plato's Apology, that Socrates refused to indulge in flattery and illegal appeals and such things. But correct me if I'm wrong about this, but there was no Athenian law against the common courtroom tactics that Socrates avoids. But yet we're told he didn't do it because he didn't do things that are illegal. These tactics were unfair, but they weren't contrary to a written statute. Well, I'll mention one more text, a famous text that's brought, I love this, a famous text among the 12 of us who work on this passage that's brought into discussion is the closing paragraph of the entire Memorabilia. Xenophon says in his own voice that Socrates was so just that he did no injury, however small, to anyone, but rather conveyed the greatest benefit to all who dealt with him. Here, Socrates' justice is interpreted as his beneficence. That's a different view of justice than in the dialogue of
Hippias. Now, the role of beneficence in Xenophon's and Socrates' normative theory is a huge one. It's an absolutely central concept. And it's important for us because it's included among the unwritten divine laws that I'll get to. For now, I simply say that Xenophon's and Socrates' long understanding of justice went far beyond the restricted domain of the law, the written law. That's obvious, but I managed not to see it back in 1995. My two objections leave untouched the core controversial idea, namely that the lawful is always just. This claim is one that has upset the critics and led people to think Socrates couldn't possibly be meaning something so stupid, so he must intend us to conclude that Socrates believes the opposite. The famous Alcibiades episode in Memorabilia 1, 2, 40 to 46 is brought in as evidence. Pericles offers to Alcibiades a definition of law strikingly similar to that of Hippias. All those are laws which the majority, after assembling and debating, enacts as to what should and should not be done. Clever young Alcibiades refutes the definition, first by pointing out that oligarchies and tyrannies also have laws. Alcibiades reaches the dangerous conclusion that all those who rule the city, who have power, whatever they ordain is law. And then he argues that what a tyrant enacts, using force instead of persuasion, is not law, even though common usage calls it law. This passage recalls the Hippias Major and the Minos in Plato. Now, this is a nicely revolutionary Socratic doctrine. An unjust law, in the case of this passage imposed by Bia, is not a law. What I like to call, when teaching, Platonic semantics is at work here, and this maneuver will have a long afterlife. So the argument goes, the definition agreed to by Socrates and Hippias ignores the possibility of unjust laws. Brilliant young Alcibiades recognizes a true Socratic idea. An unjust law is not a law. So Xenophon expresses the definition in Memorabilia 4 ironically, meaning us to understand that the brilliant young Alcibiades expresses Socrates' true view. This reading of Alcibiades and Pericles has been strongly criticized. Sort of from scholarly orthodoxy and analytic circles. For one, identifying Socrates' outlook with the notorious Alcibiades is really bad apologetics. If what the reader is supposed to take away is that Alcibiades is the paradigm of a young philosopher, anyone in the audience who picks this up will think, yes, Socrates really was subversive and corrupted the young and so on. So that's not likely for that reason. But notice also that Alcibiades' doctrine keeps the paradox that it's never correct to disobey the law. Obedience to the law is always just. Say simply moves the boundaries of what counts as the lawful. I do think Alcibiades' argument is generically Socratic, but there's no good reason to attribute it to Socrates or the dialogues. Now I'll move on to say a few words about, just scratch the surface of the rich topic of the divine laws. In Memorabilia 4, 1, 18 through 25, Socrates discusses another sort of nomimon, divine law. He begins the discussion by referring to unwritten laws. There are in this room much greater experts than I on unwritten law,
among them Professor Stavru, who has published recently on the topic. The divine laws are acknowledged in every country, so they can't be made by humans. Instead, Socrates elicits from Hippias the statement, I think that the gods made these laws for humans. In my old paper, I argued that the divine law is also positive law. It's law that the gods enacted. I took seriously this act of will, which makes something into a law. These are laws that the gods enacted for humans. Some people on the other side have said, well, but the laws of nature bring about the appropriate retribution if you violate the divine laws. So it's a natural law theory, and so it's not positivist. And I think what those people are doing is just stopping the explanation one step too low, because the reason for these laws of nature is that the gods decided to enact these laws, and that's the fundamental level. Yes, the gods, based on reasons, and there's another level there, but the gods, based on their reasoning, enact unwritten laws, and then they make the cosmos in such a way that these are self-enforcing. In my original paper, I said, basically, I assumed that divine law will sometimes conflict with human law. In such cases, of course, divine law overrules human law, and what one should do is follow the divine law. I had in mind the simple structure of our constitutional democracies, where there's a higher court or highest court and lower courts, and sometimes the law at the national level or the law is interpreted by the Supreme Court disagrees with some lower law, and the higher law has precedence. So I didn't think about it any more subtly than that. So my view was human positive law is just unless it conflicts with higher divine law. Vivian Gray has argued strongly against this. If written law, I'm quoting now, if written law can even only sometimes overrule written law, it follows that written law is sometimes less than just, and the equation of the just and the lawful is made invalid. And this throws out the identity of the lawful and the just. This in itself need not bother me. In my original article, I said that Socrates is implicitly using a rule utilitarian conception of law, which admits of exceptions. That is, the justification for law being the lawful being always the just is that it's good for society that people treat it that way, and that people avoid stasis and so on by obeying the law. That allows for some exceptions where disobeying the law would have more beneficial effects. I think it's perfectly reasonable at this level of text and this point in history of philosophy for Xenophon having a basically rule utilitarian perspective on the just as the lawful. That allows for some exceptions. But I now see another point. It's obvious, but I don't recall seeing it in the literature. The real problem, or a real problem, it seems to me, is that if human law conflicts with divine law and is overruled by it, then the human law is illegal. It's contrary to law. And actions done in obedience to law, to this lower law, are also illegal. My reaction to that is yuck. That I think is a bridge too far, that these laws are not lawful. I find it an uncomfortable consequence that a law can be illegal. But so I pose the question,
What do you think about that? Freud goes to some lengths to argue that the memorabilia does not envision any case where divine law and human law conflict. That's true, but supporters of ironic readings will say that Xenophon is deftly suppressing fatal problems, and we're meant to see that. On the other hand, her defense is somewhat beside the point. The issue is not whether there are some examples you can point to where divine law conflicts with some human law. The question is about the in-principle possibility, whether human law ever could conflict with divine law. And here the answer must obviously be yes. I give an example from an essay from 2023, fresh off the presses by William Altman. What would happen if a regime would decree as a matter of written law that the pronouncements of the Delphic oracle were of no legal value? We have no problem saying this lower level law has been found illegal by the Supreme Court because it violates the higher law of the Constitution. But this law is illegal seems to me a definition-destroying statement. Socrates mentions 4 written divine laws in 4:19 and following. Fear, obeying the gods, honor parents, there's a prohibition against incest, and a law that you should reciprocate for benefits received. This last principle is of obviously very wide implications and enormously significant implications. It can take care of much of the obligations of social life that aren't contained in civic law, but I won't go into that in detail. Instead, I'll talk about one other text and issue where the just and the lawful come up and come together, and that's in book 4, chapter 6. There's a series of dialectical discussions on different topics. The first topic discussed is piety, eusebeia. Piety turns out to belong to the just and the lawful. The person is pious who worships the gods rightly, i.e. lawfully. Quote, shall we therefore rightly define the pious person as one who knows what the lawful is concerning the gods? Notice how general the wording is. The top period, tus deus nomina. The implicit assumption seems to be that the laws governing men concerning the gods concern only how they are worshipped. But there may be philosophical grounds to push that further. The Delphic oracle, we're told, in the memorabilia itself, when asked how we may please the gods, Charis says, by following the laws of the state regarding prayers and sacrifices. Note that one can view this as an unwritten law, and there's nothing in the memorabilia that says these 4 named unwritten laws are an exhaustive list. There could be in Socrates' mind or in Xenophon's mind quite a few others, and we can view this principle that comes from Delphi, I think, as an unwritten law. It's recognized universally that, generally speaking, people should honor the gods by prayer and sacrifices, even though specifically the local nomoi will vary a lot, different sacrifices, different customary practices. This will remind you of the Euthyphro 12a to E. The pious is that part of justice that concerns the service to the gods. The Chirene also appears. So what we have is a situation where piety is knowing and following that part of human divine law that calls for worshiping the gods in a certain way. So piety is part of justice equals law that consists in obeying human, not divine law in the first instance.
That's true even though the Delphic command is divine and universal. So it seems that obeying of divine law is not itself part of piety. This is counterintuitive, but I think that's an implication of the view here. Well, I wrote in prose, I was in a spirited mood when I wrote this draft. I said, this is damn peculiar. Surely performing the nomen opere, the gods, includes obeying divine law. Notice in general that the divine laws listed by Socrates govern how we treat people, not the gods. So we have there, I think, a kind of two levels of law. There's a divine law that you should obey the civic laws about prayers and sacrifices. And then it's a civic law that you obey when you engage in pious acts. Okay, there's a little bit track of time here. Got started late. I think I'll stop. Allora, grazie Donald per la tua conferenza su questo celebre e molto studiato capitolo di Senofonte e apro la discussione. Abbiamo 10 minuti circa per la discussione. Se ci sono delle domande, invito il pubblico a formularle in maniera, diciamo, rapida, in modo da consentire eventuali discussioni. Ecco, il professore. Thank you for a very helpful discussion of all of this. This is kind of a big question, but how would you reconcile or compare this view to the view that you get in Plato, which is complex, I guess, in some ways too, but how do we, the views about lawfulness do come up in Plato too, and they come up also in Socrates' life in the sense of he disobeyed the 30 when they ordered him to arrest Leon of Salamis, but he wouldn't break out of prison when he had the opportunity to do so because he thought that was unjust and so forth. But anyway, just how do you see Xenophon's view lining up with Plato's? I guess the time we have to do that. Well, I think in Plato and Xenophon both, you have some of the things that Socrates says he didn't do because they were illegal, but then scholars have had quite a bit of work trying to find some law that they could hang this on so that Socrates could be meaning this sincerely and accurately. So that's a problem, I think, for both authors about Socrates' own justice and attitude with respect to the law. About Plato and law in general, I think we heard a magisterial discussion of this yesterday by Christopher Rowe, I think I'll just leave it at that. It's too big and complicated, but it's absolutely central, and how the notion of force or consent comes in. I should say that contrast, that issue, doesn't appear in exactly my passage, but it's central to the Chiropodea passage. Good rule, proper laws in Xenophon throughout are those which are imposed not with via but with persuasion. So that's a consistent theme. Clearly,
all of these people thought about that. Thank you very much for your interesting talk. When I was working on the dialogue Peridikaiou, the inauthentic, I researched a little bit the way Plato deals with the nomima and dikaia, and I found some coincidences with Xenophon's view. Not 100% because Plato does not equate nomima and dikaia, but in some dialogues, for example, I have here in the Republic, the second book, he says that the people believe that what is lawful is just, that what the laws request of the people to do is dikaion, is the just thing. And in the Minos, he says that the nomimos, the one who is nomimos, is also dikaios. So, of course, Minos is probably not Plato's, but there is some echo of what is I'm embarrassed of the ideas to say, but there are a number of us in this room who aren't the spring chickens we once were, and my hearing aids are acting up, so I couldn't actually hear you. And if you'll come to me in the coffee, we'll talk about it. This hasn't happened before, but it's a danger with these things. Thank you very much for your talk. I've just a short question. We have this saying which goes back to Augustine, in justa lex, non est lex. Do we have something similar in Xenophon? Because in Plato and Aristotle, we don't have this saying. In Aristotle, we have only natural law and or natural justice and positive law. Do you have just this famous saying already in Xenophon? I don't think, I'm not aware that we have that in Xenophon. You can carry a positive versus ideal law in Plato, and just to get a little bit into this richness. But whether you think the divine rules for how we should behave are somehow positivist or idealist conception of law depends on what you think of the demiurge, and whether you think the demiurge is just the façon de parler, or you think that this is actually an agent who made the world according to plan with the intention that we behave in certain ways, in which case I'd be inclined to put it under positive law. The argument in the opposite direction for the Timaeus is that he's just trying to instantiate the good as much as possible, and that doesn't require an active will quite. Thank you very much, Don. That was very interesting. I just may I make two observations, and I wonder where you stand about this. Maybe there are things about the argument I did miss. I mean, do you think it's important that both cases of supposed breaking of the law on Socrates' part in the Apology, the hypothetical case, if he were stopped, if he were released on condition that he won't do philosophy, then he wouldn't do that. He would break the law. He would break that commitment, as it were, and also the fact that he disobeyed the 30. Do you think it is important, and if so, how does it compare with Xenophon? The fact that in both these cases, that implies violation
of the laws of democracy. The first is a kind of condition, a hypothetical case, which cannot obtain in Athenian democracy, because it is tantamount to impinging upon the citizens' freedom. And the second is disobeying a regime that actually abolished the law of the state. And so I wonder how you see this vis-a-vis Xenophon, and whether you would agree that in Plato, one theme that runs through Plato, but also through the Socratics, is the necessity to apply, enact, and respect the laws. Yes, I mean, a piece of this complicated text, somewhat can of worms, is suppose you have a law, suppose you have a written law, it needs interpretation. How exactly you're going to interpret it, in what terms, what particular actions of someone's, for example, Socrates count as disobeying the law or not. And obviously in Plato, Socrates plays with this about the prohibition of speaking with the young. And Xenophon, I think nowhere in the memorabilia that I'm aware of, and I'm not, don't have such good recall as that of in the Carapatea, sort of doesn't get into it, but it's certainly part of the topic is how you move from, okay, the just of the lawful to how do you figure out what the law actually says or implies. And that's an essential piece. What Xenophon does, or the apologetic part, is he stresses Socrates' beneficence, which is there in the closing paragraph. It's there in the opening of the main body of the memorabilia after the apology, short apology at the beginning. And Socrates is just, because he's uniformly beneficial, and Xenophon shows him being uniformly beneficial. That's pretty good apologetics, I think, but it just skirts these issues about a law. How do you identify the laws? How do you decide how they're supposed to apply? And things like that. He just doesn't have a theory or give one. Bene, abbiamo un'ultima domanda del professor Rose. Prego. Don, I very much appreciate your going for the middle ground. Middle ground always seems a good place to go for. I just, following on from what Mikhail Erler was saying yesterday about Platonic rhetoric and the importance of context. When I read Plato, I have a clear idea of the tone of a conversation in any case. I mean, it's clear to me, and it's very consistent with what Mikhail was saying yesterday. We simply cannot read off from the text. We can't simply take a statement by reading it straight off the text without taking into account the context. And when I read Xenophon, I'm always wondering whether I'm supposed to be doing the same sort of thing, and that is seeing Xenophon Socrates adapting to his interlocutor in the way that Plato's Socrates does. Well, I think the same thing is going on in Xenophon, but it's more subtle. Yeah. And I think, frankly, what's clear to you about the tone and the aim and the level in Socrates, or in Plato,
you get 10 scholars in the room and you get 10 different maps. Yeah. So it's clear to each of them, but they can't all be right about the author's intention. With Xenophon, it's a feature of recent scholarship on Xenophon that people actually goes all the way back to Vivian Gray's book on trending the memorabilia from 20 years ago. But so in this period, people have regularly tried to ask the question, what purpose is this little bit of dialogue doing in this place, and what's he trying to show us about it? What is he trying to use it for? There are the normal range of excellent scholarly hypotheses about these different ones. Now, I hadn't said, because it's something of an embarrassment, and also I don't have much time, the context of this dialogue with Hippias. This dialogue with Hippias is dropped into the middle of a long debate with Euthydemus that takes up most of book 4. I wish I remembered Louis-André Dorian's charming French when he described this in his commentary. But it was like a piece of thunder coming out of nowhere. Suddenly this discussion with Hippias. And I don't have an explanation for why this thing, which is really not organically tied to the other parts, why it's there. And I've not read, people have tried, but I've not read a convincing explanation. So there's a kind of cert there in this passage that I just didn't get into. Bene, grazie a tutti, grazie a Donald e grazie a tutti gli intervenuti per la discussione. E adesso la volta del professor Alessandro Stavru, professore associato di storia della filosofia antica all'Università di Verona, le cui aree di interesse includono Socrate e i socratici, la storia dell'estetica antica e la storia degli studi classici, con particolare riferimento alla figura di Walter Friedrich Otto. Tra le sue principali pubblicazioni vorrei ricordare il volume Socrate, mito ed etica della conoscenza, studio sugli scritti socratici di Otto, pubblicato nel 2006, e poi la silloge Il potere dell'apparenza, percorso storico-critico nell'estetica antica, Napoli 2011, e infine il recentissimo A colloquio con Socrate, La cura di sé nel dialogo socratico, pubblicato nel 2023. Oggi ci parlerà, oggi il suo tema è Socrate nella commedia antica. Alessandro, ti do la parola. Grazie molte Aldo e graziamo per l'invito, è un onore essere qui per Livio e davvero insomma un'iniziativa splendida che insomma spero di onorare nel modo dovuto. Dunque io parlerò di Socrate nella commedia antica, spero che abbiate di fronte a voi l'handout perché appunto vorrei discutere con voi una serie di testi appunto che ci parlano di un tema insomma, molto studiato, però a mio avviso non sufficientemente meditato e valorizzato. Infatti è circostanza risaputa che le uniche testimonianze di V secolo pervenute a noi direttamente circa la figura e il magistero di Socrate sono da rinvenire nella commedia antica. Gli unici testi a noi tramandati direttamente, che ci parlano di Socrate mentre egli era nel pieno della sua attività, sono nella fattispecie 3 commedie di Aristofane, Le nuvole, una commedia dedicata interamente a Socrate e alla paideia impartita nella sua scuola, nel 423, poi Gli uccelli, del 414, in cui Socrate viene presentato come uno sciamano in alcuni versi, in un cammeo di pochi versi, e dove però anche l'educazione socratica viene descritta come una consuetudine ampiamente affermata ad Atene,
E infine poi le rane del 405, dove Socrate viene rappresentato come il vero ispiratore di uno dei due protagonisti della commedia, il celebre tragediografo Euripide. Quindi Aristofane dedica alcuni decenni della sua produzione a Socrate, insomma per alcuni decenni la figura di Socrate è presente in Aristofane, ma non è presente solo in Aristofane, e questo è il motivo per cui insomma, il titolo di oggi riguarda non Aristofane ma la commedia antica nel suo insieme, perché noi troviamo altre informazioni su Socrate e su altri intellettuali dell'epoca in forma frammentaria in testi attribuiti da autori successivi ad altri commediografi dell'Arcaia e nella fattispecie Cratino, Teleclide, Callia, Eupoli, Amipsia e Platone Comico. La difficoltà che questi testi pongono agli interpreti sono legati non solo alla loro natura frammentaria, ma anche il più delle volte alla difficoltà di attribuire a opere specifiche questi frammenti e di stabilire quindi una loro cronologia relativa. Un'altra difficoltà è data dalla valenza teatrale e drammatica di questi testi, il cui scopo non è quello di fornire una ricostruzione storicamente attendibile della figura e del magistero di Socrate, ma al contrario di sottoporre Socrate a un violento attacco, Socrate e anche altri intellettuali del suo tempo. Le molteplici distorsioni ed esagerazioni, le allusioni, gli elementi di satira politica sono caratteristiche tipiche della commedia, spesso non facilmente comprensibili all'interprete moderno, talvolta del tutto indecifrabili senza l'aiuto esplicativo degli scoli. D'altra parte occorre rilevare che proprio per la loro valenza comica e drammatica è difficile pensare che i riferimenti a Socrate contenuti nella commedia antica non contengano elementi di realismo. È anzi verosimile pensare che l'effetto comico delle esagerazioni farsesche poteva essere garantito solo se i personaggi e le vicende messe in scena risultavano riconoscibili al pubblico. Un'altra importante circostanza da tenere presente è data dalla dimensione pubblica delle rappresentazioni drammatiche in cui veniva rappresentato o anche talvolta solo menzionato il personaggio Socrate. Il Socrate della commedia antica era noto al pubblico delle grandi rappresentazioni teatrali ateniesi, innanzitutto a quello delle grandi Dionisie. Sappiamo che all'agone comico del 423 Socrate era personaggio sulla scena in ben 2 delle 3 commedie rappresentate, ovvero nelle nuvole di Aristofane appunto e nel Connos di Amipsia. Assai più elitaria e sicuramente meno conosciuta ad Atene era invece in quegli anni l'immagine di Socrate a noi più familiare, quella cioè concepita dai suoi amici e seguaci anni dopo la sua morte. In questo caso dobbiamo immaginare una fruizione sicuramente più ristretta a uso e consumo soprattutto di coloro i quali frequentarono Socrate abitualmente. Il Socrate della commedia, quindi, con tutte le difficoltà ermeneutiche che presenta, ci offre un'immagine di Socrate ampiamente diffusa ad Atene nell'ultimo quarto del V secolo. Un'immagine con la quale si cimenteranno poi i socratici nei loro scritti, rifunzionalizzandola e adattandola alle loro esigenze speculative. Come avremo in parte modo di vedere, infatti, i socratici e soprattutto Platone e Senofonte non obliterano l'immagine del Socrate comico, ma anzi la rielaborano per costruire una sorta di negativo fotografico di questa stessa immagine, quindi dell'immagine di Socrate noto ad Atene. È stato più volte osservato che il Socrate dei Logoi Socraticoi ricalca alcuni tratti precipui del Socrate della commedia per valorizzare proprio quegli aspetti che i comici avevano deriso e denigrato. Non è questo un tema che ora ho modo di approfondire, mi limito ad accennare ad una circostanza, a mio avviso molto rilevante, e cioè che la modalità serio-comica del dialogo socratico presenta evidenti affinità con la letteratura drammatica e nella fattispecie con la commedia e il dramma satiresco. Questo è un tema ovviamente che richiederebbe un approfondimento a parte. Passiamo ora ai testi dell'handout, nella fattispecie ai primi 2 punti dell'handout, che sono in realtà uno schema poi di
del resto dell'handout, quindi in base a questi due schemi, a questi due punti, al punto 2 soprattutto trovate poi organizzate le testimonianze raccolte nell'handout. E questi due punti secondo me sono più che altro utili a capire che prima di avvicinare alla figura di Socrate, del Socrate insomma comico a noi noto, più noto, quello cioè di Aristofane, è indispensabile allargare lo sguardo ad altre rappresentazioni comiche, nelle quali vengono messe in luce alcune caratteristiche tipiche dell'intellettuale dell'epoca. E contro queste caratteristiche dell'intellettuale, diciamo del nuovo intellettuale, si scagliano appunto i comici e non soltanto Aristofane. E quali sono queste caratteristiche? Insomma, il nuovo intellettuale è rappresentante di una nuova sofia, di una nuova forma di sapienza, e questa sapienza è alternativa alla paideia tradizionale. Quindi contiene in sé degli elementi nuovi, rivoluzionari, che sono nella fattispecie, vedete riportate al punto 2, lo studio dei fenomeni fisici naturali, una religiosità alternativa a quella ufficiale, a quella della polis, uno studio, un impegno nella poesia e nella retorica a scopo truffaldino, a scopo di raggiro, e poi l'ultimo punto è quello dell'ascetismo, un culto, un vero e proprio culto della povertà e dell'ascetismo. Questi 4 punti diciamo, costituiscono, se vogliamo, la nuova paideia, la nuova sofia, che viene rappresentata soprattutto chiaramente da Aristofane nelle nuvole, viene attribuita a Socrate e ai suoi seguaci, ma riguarda in realtà insomma, questi 4 punti in maniera diversa, con accenti diversi, in tutta una serie di commedie, sono diversi tragediografi che si occupano di questa sofia suddivisa in questi 4 elementi, e nella fattispecie noi troviamo ben 7 commedie di 6 tragediografi contemporanei ad Aristofane che trattano il tema appunto di questa sofia, che mettono in scena appunto vicende che riguardano i maestri di questa sofia e anche i discepoli di questi maestri, che sono appunto i frontistai in alcuni casi, o anche qui dei sofoi, e questi intellettuali costituiscono molto spesso il coro di alcune di queste commedie, quindi ben 5 commedie, insomma abbiamo cori, no, che sono costituiti da coloro i quali appunto sono i seguaci insomma, di queste forme di sapienza. Quindi vedete qui lo schema punto 1, ho cercato di schematizzare insomma, i tragediografi, le insomma, commedie di cui abbiamo attestati perlomeno i titoli, e poi appunto quello che sappiamo circa i cori di queste commedie, che vedete appunto non solo nel caso delle nuvole ma anche in altri casi riguardano appunto insomma, dei personaggi appunto che vengono messi in scena e che sono connessi appunto a questa sofia che viene impartita. Ora, questa sofia è innovativa, è fuori da ogni convenzione, da ogni tradizione, caratterizza quindi sia chi la insegna sia chi la apprende, è articolata, abbiamo visto, in 4 elementi ed è appunto diversamente presente in svariati appunto commediografi, ma molto importante rinnovare una circostanza, a mio avviso poco messa in rilievo, insomma non sufficientemente messa in rilievo, cioè il fatto che nelle nuvole questa sofia articolata in questi 4 momenti forma parte di un cursus studiorum articolato in maniera molto rigorosa, molto stringente, e noi sappiamo che questo cursus studiorum viene inizialmente eseguito da Strepsiade, il protagonista appunto della commedia, il quale però poi non viene ammesso alla fase conclusiva, insomma all'ultimo momento, all'ultimo stadio di questo percorso, che è appunto l'insegnamento impartito dai 2 logoi. A questo ultimo stadio potrà accedere solo il figlio, poi Filippide, il quale poi compirà questo percorso, ma avendo compiuto questo percorso poi si rivolterà contro Strepsiade, il quale poi appunto incendierà il frontisterion, quindi la tragedia termina, se vogliamo, con un fallimento educativo di Strepsiade, con un successo educativo di Filippide, che però si ritorce contro poi la scuola stessa di Socrate. E ora entriamo più nel dettaglio e andiamo a vedere alcuni esempi che ho riportato insomma, di queste 4 declinazioni della sofia socratica, così come li troviamo appunto non solo in Aristofane ma anche in altri
commediografi antichi, e partiamo appunto dal testo numero 1, e nella fattispecie dal tema appunto dei fenomeni celesti, i meteora. Allora, di meteora noi vediamo appunto che ne parla già Eupoli in un frammento non attribuito, e qui è interessante vedere che lo studio dei meteora è collegato ad una caratteristica che poi vedremo più nello specifico, e cioè alla zoneia, cioè alla spacconeria che caratterizza appunto coloro i quali insegnano questi fenomeni fisici e naturali. Ho riportato poi 2 passi delle nuvole, ampiamente noti perché poi insomma, sono i passi a cui poi fa riferimento anche Platone nell'Apologia, dove si parla appunto di meteora pragmata, poi di nuovo dei meteorosofistai, che sono appunto coloro i quali abitano la scuola di Socrate nelle nuvole, appunto coloro i quali studiano il cielo, e vedete appunto che nel terzo passo numero 3 dell'handout, i meteorosofistai hanno un'altra caratteristica, che sono appunto semnoi, cioè sono dei santoni, quindi non solo degli spacconi, ma anche coloro i quali hanno appunto una valenza carismatica, e questo è un altro tema insomma, che si collega a questa nuova sapienza. Adesso poi su questo punto poi ritorneremo. Sui meteora delle nuvole poi ci sono altri versi che qui ho indicato, quindi è un tema questo che ricorre più e più volte. Tutto il tema diciamo, della fisica, della studio diciamo, della natura, se vogliamo, è strettamente connesso a questa nuova educazione. Io qui ho fatto un solo esempio, che sono i fenomeni celesti, ma si potrebbe spaziare in vari ambiti, insomma, dalla biologia alla geografia, alla cartografia, insomma, sono diverse le sapienze che vengono impartite nel frontisterion, e sono il primo genere di sapienza con il quale Strepsiade si confronta, quindi rappresentano, se vogliamo, il primo stadio di questo cursus studiorum che viene appunto sviluppato nelle nuvole. E, un altro esempio molto insomma, citato per quanto riguarda questa nuova sapienza è il pligeus, che sarebbe questo copriforno, copri barbecue potremmo dire oggi, che è già presente in Cratino, quindi è un altro tema che viene attribuito a questi nuovi sapienti, nuovi santoni, che vengono fatti oggetto appunto di questo violento attacco nella commedia, e che poi ritorna sia nelle nuvole sia negli uccelli. Quindi il copriforno rappresenta sostanzialmente la volta celeste ed esemplifica, chiaramente ridicolizzando, l'abitudine molto frequente in realtà in vari presocratici di ridurre o di spiegare fenomeni celesti in base a oggetti di uso comune. Adesso qui non c'è il tempo di fare esempi, però questo è un altro tema che ritroviamo e che rimanda, se vogliamo, alla sfera del mondo naturalistico dei presocratici. Su questo punto c'è un volume molto esaustivo uscito nel 2013 a cura di Rossella Saetta Cottone, dove vengono indagati i rapporti che legano le nuvole nella fattispecie a una serie di concezioni naturalistiche, non soltanto Anassagora, ma anche Empedocle, Talete, Anassimene. Sono diversi i riferimenti impliciti ed espliciti a teorie fisiche e naturali nei testi comici. Il secondo stadio, diciamo, della educazione socratica che troviamo appunto nelle nuvole, ma appunto non solo in realtà nelle nuvole, riguarda il tema della religiosità. La religiosità che viene attribuita ai comici e nella fattispecie ad Aristofane è una religiosità alternativa a quella poliade, non ufficiale, che nelle nuvole insomma, viene presentata come appunto venerazione di divinità alternative a quelle olimpiche, da un lato, ma dall'altro noi abbiamo anche la presenza di individui che assumono il ruolo appunto di santoni e che come tali appunto vengono poi stigmatizzati, vengono derisi, denigrati, e quindi abbiamo una figura che da questo punto di vista è davvero paradigmatica, quella di Lampone, indovino appunto della cerchia di Pericle, appartenente alla cerchia di Pericle, che ha un ruolo molto importante tra l'altro nella fondazione della colonia di Turi in Magna Grecia.
E di Cratino Cratino parla appunto di lampone, e, insomma, di questo indovino che in realtà però è una sorta di ciarlatano, un opportunista che utilizza il suo carisma, diciamo, per rimediare in qualche modo pranzi, per avvantaggiarsi, diciamo, di questa sua posizione. E le caratteristiche dell'indovino lampone poi confluiscono evidentemente anche, implicitamente perlomeno, nel passo delle nuvole, dove si parla dei turomanteis, cioè degli indovini di Turi, dove appunto il riferimento a lampone sembra essere evidente. E anche qui appunto si parla appunto di questi stranissimi individui, evidentemente molto carismatici, ma che appunto vengono descritti anche come assolutamente ridicoli, quindi appunto indovini di Turi, esperti di guarigioni, quindi insomma dotati di poteri taumaturgici, perdigiorno, zazzeruti, che usano l'unghia per sigillo, torcicanti di cori ciclici. Qui ci sono traduzioni, insomma, in cui appunto dal corno si è lanciato, insomma, a mio avviso molto riuscite, impostori che volano per il cielo. E quindi vediamo, insomma, che chiaramente questa è poi la caratteristica che noi troviamo attribuita a Socrate, quindi Socrate riassume in sé caratteristiche che in questo caso vengono addirittura descritte come sciamaniche, quindi parte di queste caratteristiche hanno a che vedere anche con il mondo dello sciamanesimo. Ebbene, questi nuovi indovini, insomma questi nuovi sapienti hanno queste caratteristiche. Quindi sugli indovini poi Aristofane torna in Due passi degli uccelli, nella pace, e ovviamente poi nel brano, nel Cammeo degli uccelli, che poi vedremo il passo numero, mi sembra 37, se non vado errato, sì. Quindi poi ci torneremo su questo punto, su questo tema, diciamo, sciamanico, che insomma, però rientra nel tema della religiosità. Legato al tema della religiosità, però peraltro anche al tema della sapienza naturalistica, è un'altra questione, un altro tema, che è quello appunto, dicevo prima, avevo già accennato prima, dell'atteggiamento che assumono questi nuovi maestri di sapienza. Sono da un lato dei grandissimi chiacchieroni, quindi alla Zoneia è la loro prima caratteristica, non la smettono mai di parlare, fanno gli spacconi, quindi hanno anche questa, insomma, si vantano continuamente di questa loro sapienza, e poi appunto si atteggiano appunto a santoni. L'altra caratteristica è la semnotes, quindi qui abbiamo appunto un'occorrenza in Cratino di spacconeria, poi nelle nuvole, e poi la semnotes è attestata ampiamente poi appunto sia nelle nuvole sia appunto in un passo delle rane, che è il celebre passo appunto in cui si parla della vicinanza di Socrate a Euripide, dove si dice appunto che Euripide, frequentando appunto Socrate, a un certo punto dimentica i principi, insomma, dell'arte tragica, e si dedica a futilità sofistiche, potremmo dire, a futilità socratiche, e passa il suo tempo appunto insomma, a dilettarsi appunto con queste vane speculazioni appunto che sono tipiche di Socrate, ma che hanno appunto questa caratteristica anche in questo caso della semnotes, quindi i logoi socratici, cioè i discorsi, insomma, svolti con Socrate e anche da Socrate verosimilmente, hanno la caratteristica di questa solennità, no? Di questa insomma, caratteristica appunto che rimanda all'ambito religioso, ma anche all'ambito naturalistico, quindi una sapienza che è motivo poi di vanto. Ora, il passo appunto delle rane è un passo su cui adesso poi torneremo per una serie di motivi. È un passo che insomma, ha una certa importanza, è il passo in base al quale noi siamo in grado di affermare che insomma, già nel V secolo la vicinanza tra Socrate e Euripide veniva percepita come tale anche insomma, sicuramente da Aristofane, ma verosimilmente anche dal pubblico a cui Aristofane si rivolge. E l'altro punto a cui adesso vorrei passare è la questione della poesia, lo studio della poesia, però anche lo studio, se vogliamo, dell'arte della parola, quindi
retorica a scopo però truffaldino. Ecco, questo è un tema che è sicuramente presente ancora una volta nelle nuvole. Insomma, i discepoli di Socrate apprende, se vogliamo, della commedia in cui abbiamo i due logoi che contendono, in qualche modo si contendono, insomma, la verità. Ebbene, questo tema, quindi l'uso della parola a scopo però appunto di raggiro, lo ritroviamo già in Eupoli, e in questo caso abbiamo un Socrate che recita versi di Stesicoro al suono della lira, quindi accompagnando questa recitazione da musica, in un'occasione simposiale, e fa tutto questo per trafugare l'oinocoe che viene usata in quel medesimo simposio. Chiaramente questa è una vicenda comica, perché l'oinocoe è abbastanza voluminosa, è un po' difficile trafugare un oinocoe senza essere notati, però evidentemente Socrate era talmente abile a recitare Stesicoro, facendo con una tale abilità da riuscire in qualche modo a distrarre i suoi commensali e quindi a raggirarli anche. Poi abbiamo un'altra occorrenza da Callia, dei prigionieri di Callia, messi in scena nel 431, qui abbiamo una data, insomma, anche se approssimativa, e qui di nuovo abbiamo il tema della semnotes, no? Legata alla phronein, quindi il ragionare, il pensare legato appunto al parlare, discorsi appunto solenni elevati, e in questo caso abbiamo due personaggi che stanno interloquendo, uno dei quali è verosimilmente Euripide, che rivendica la paternità socratica delle sue stesse produzioni. Quindi un Euripide che anche in questo caso, se vogliamo, conferma quello che appunto abbiamo già visto nel testo precedente, cioè nel testo numero 11, conferma il fatto appunto di avere un'interazione molto stretta con Socrate. E il testo successivo di Teleclide, non databile ma risalente verosimilmente anche questo agli anni 30, di nuovo sottolinea questo aspetto, e cioè il fatto che i frigi, insomma, dramma appunto di Euripide, sono sostanzialmente produzione di Socrate. No? Qui c'è una metafora, appunto, i fruges, no? Cioè se ne è occupato Graziano in uno splendido articolo che ho avuto occasione di leggere, questo tema anche, tra l'altro. I fruges sono appunto una commedia dove si parla appunto di ciò che viene fritto, no? C'è questa assonanza, frugein, ebbene, chi è che fa friggere queste commedie? Socrate, attraverso la legna, in qualche modo, che fornisce per determinare questa frittura, se vogliamo. E Teleclide poi nel frammento successivo, passo 15, di nuovo torna su questo tema. Le commedie di Euripide sono costruite con paletti socratici, cioè la struttura, l'ossatura, lo scheletro delle commedie di Euripide ha una provenienza socratica. Questa è un'altra attestazione che va in questo senso. E poi abbiamo al testo numero 16 uno dei pochi frammenti, in realtà sono una manciata di frammenti sicuramente attribuibili alle nuvole prime, testo appunto perduto, del testo messo in scena nel 423, dove esplicitamente si dice appunto, si richiama questa associazione Socrate e Euripide. Quindi chi è Socrate? Colui che per Euripide ha composto tragedie piene di chiacchiere per i Lalusas, ma anche piene di Sofia. Evidentemente la Sofia di cui si parla qui non è la Sofia tradizionale, è la nuova Sofia di cui stiamo appunto dicendo. Poi Euripide viene menzionato invece nelle nuvole seconde in due occasioni, e ovviamente il testo però base da cui partire per ricostruire in qualche modo il rapporto Socrate-Euripide è il testo che abbiamo visto al numero 11, il famoso celebre testo delle rane, a cui poi appunto faranno riferimento in seguito Nietzsche e tanti altri. Passiamo ora alle abilità retoriche che vengono appunto attribuite a Socrate, ancora una volta non solo da Aristofane, ma appunto al testo 17 vediamo in primo luogo da Eupoli che parla di Socrate, un mendicante chiacchierone che su tutte le cose ha riflettuto, quindi appunto grande Sofia, ma una cosa ha trascurato: da dove rimediare il pranzo sostanzialmente. Quindi un Socrate che pensa soltanto in qualche modo alla
la sua Sofia, no? Che si diletta l'Adolescheia, in questo caso in chiacchiere, e l'Adolescheia poi torna nel testo successivo, il testo numero 18, se di nuovo un frammento tratto da Eupoli, con probabile in qualche modo attribuzione a Socrate, e poi un altro testo, questa volta tratto dalle nuvole, e qui di nuovo l'Adoleschia, le chiacchiere in qualche modo che fanno addirittura uscire di senno coloro i quali ascoltano Socrate. Socrate talmente riempie la testa di chiacchiere i suoi interlocutori, che appunto questi poi non sono più in grado di ragionare. L'Adolescheia viene in genere attribuita a Socrate molto spesso, però in alcune occorrenze, in 2 occorrenze, viene attribuita ad altri intellettuali, quindi vediamo che ancora una volta Socrate rappresenta o riassume, concentra su di sé caratteristiche che però sono ampiamente diffuse, che riguardano diversi intellettuali, e nella fattispecie Prodico e Platone, anche loro vengono in qualche modo associati alla Adolescheia, quindi a queste chiacchiere in qualche modo infinite che sfiancano l'interlocutore. Passiamo all'ultimo elemento, diciamo, l'ultima articolazione, se vogliamo, della sofia socratica, che in realtà riguarda non tanto l'aspetto nozionistico, quindi non è tanto una nozione quanto un modo, uno stile di vita, che però costituisce il requisito indispensabile in tutte le nuvole, diciamo, in tutto l'arco della commedia delle nuvole, per poter apprendere una qualsivoglia nozione. Quindi questo è un tema che riporta il Socrate comico ad un contesto che poi nella nuova commedia sarà ampiamente sviluppato, in relazione questa volta però non tanto a Socrate e i socratici quanto a Pitagora e i pitagorici. Quindi nella nuova commedia ritroviamo il tema dell'ascetismo, del culto della povertà, però trasferito dall'ambito socratico all'ambito pitagorico. E quindi abbiamo una serie di similitudini, questi testi molto simili li troviamo appunto nella nuova commedia, però questo è il testo appunto tratto dalla commedia rappresentata nel 423 insieme alle nuvole, nel lagone delle grandi Dionisie, il Connos di Amipsia. Connos è appunto il maestro di musica di Socrate, e qui sono 2 personaggi a interagire e si dice sostanzialmente, insomma, si parla di questa qualità, questa capacità ascetica di Socrate. Socrate è il migliore tra pochi uomini, ma anche il più sciocco. Vieni anche tu con me, sei infatti assai resistente, no? Cartericos ei, no? Hai questa forza, questa carteria, no? Dopodiché si dice appunto Socrate ha questa forza di resistenza che gli permette di superare delle prove ascetiche appunto fuori dal comune. Non ha qui Socrate il problema addirittura di trovare un mantello da indossare, quindi l'ascesi di Socrate porta addirittura in qualche modo, lo porta ad affrontare in qualche modo le intemperie senza essere vestito in modo adeguato. Veniamo a sapere anche che è scalzo, quindi Socrate è un insulto ai canzolai perché non usa scarpe. E poi però veniamo a sapere, diciamo, la pointe di questi versi sono appunto costituiti poi dalla chiusa, insomma, dialogica. Socrate che è talmente sfiancato da queste continue prove ascetiche a cui si sottopone che alla fine non è più in grado neanche di fare quello che fanno gli altri, diciamo, opportunisti, sofisti e intellettuali, cioè adulare per rimediare. Abbiamo visto prima Lampone, no? Fare questo, no? Poi adesso vedremo altri esempi. Quindi l'adulazione che è tipica, insomma, in qualche modo di questi intellettuali a scopo appunto di guadagno personale, è qualcosa che Socrate non riesce neanche a fare per la durezza delle prove a cui egli stesso si sottopone. E quindi una carteria, diciamo, che va oltre i limiti, diciamo, del ragionevole, però qui è molto interessante notare appunto l'occorrenza di questo termine, perché poi il termine carteria è il termine che viene poi ampiamente poi sviluppato nella letteratura socratica, soprattutto in Senofonte e in Antistene, e però poi in realtà anche in Fedone e Simone, se vogliamo poi estendere il discorso, insomma è uno dei temi portanti della letteratura socratica. Ebbene, questo tema lo troviamo già qui nel 423 esplicitato nel Connos di Amipsia. Il passo successivo, il passo 21, è un passo tratto dagli adulatori di Eupoli del 421, quindi di 2 anni successivo alle nuvole,
E qui abbiamo appunto quello che dicevo prima, cioè questa adulazione insomma, a cui appunto insomma, che addirittura è uno stile di vita, quindi una diaita addirittura viene definita in questo modo qui, appunto di questi nuovi intellettuali, i quali appunto ricoprono di lodi appunto i loro mecenati, se vogliamo, per poi rimediare però pochi spicci, se vogliamo, dei pranzi, dei benefici di poco conto. Ebbene, queste capacità adulatorie che prima abbiamo visto attribuite al lampone, in realtà poi Socrate non riesce a metterle in atto, appunto abbiamo visto nel passo precedente, per le troppe prove ascetiche a cui continuamente si sottopone. Quindi il tema della vita ascetica poi è ampiamente attestato nelle nuvole, in vario modo. Adesso su questo punto poi non entro nello specifico, però è evidente insomma, che questo è un altro diciamo, dei momenti fondamentali diciamo, della nuova educazione socratica, e non solo, appunto, che appunto, i comici violentemente appunto, attaccano e prendono di mira. Passo adesso ad alcune testimonianze che sono molto significative a mio modo di vedere, cioè i passi 22 e 23, perché negli uccelli, vi dicevo prima, c'è un passo che non è quello appunto del Socrate santone necromante, che poi vedremo successivamente, ma un passo ai versi 1280-1285 dove viene descritta la paideia socratica in maniera molto precisa, cioè si dice chi sono appunto i socratici, no? Sono coloro i quali impazziscono per Sparta, qui si dice proprio elaconomanon, no? E chi sono coloro i quali impazziscono per Sparta? Coloro i quali portano i capelli lunghi, digiunano, non si lavano, e poi coloro i quali socrateggiano, no? E socraton, si usa un verbo che definisce in maniera precisa i socratici, se vogliamo anche isolandoli rispetto forse ad altri intellettuali. Quindi nel 414 noi possiamo presupporre, almeno questi versi fanno pensare, che ad Atene fosse ben chiaro, in qualche modo al pubblico ateniese, chi fossero gli intellettuali, questi nuovi intellettuali, ma nella fattispecie all'interno di questi intellettuali chi fossero i socratici. E i socratici qui vengono definiti come, ancora una volta, degli asceti, sorta di sciamani asceti, in qualche modo, che hanno una serie di abitudini che appunto poi sono le abitudini che vi dicevo poi nella Nuova Commedia vengono poi attribuite ai pitagorici, questi digiuni estremi, questa scarsa abitudine appunto anche all'igiene personale, e questo verbo, il verbo del socrateggiare, che però qui viene definito come una sorta di mania, perché è un verbo in an che fa pensare ad una condizione, se vogliamo, di instabilità psichica, e lo ritroviamo, secondo appunto Goethe, anche nei demi di Eupoli, un verbo legato appunto all'attività di Socrate, dove però si parla di un socratizein, non di un socratan, no? Quindi di un altro verbo legato a cose che però riguardano Socrate, no? Quindi di un'altra forma di socrateggiare, il lizein rimanda forse più all'ambito fattivo, quindi fare cose come Socrate. Questa attribuzione però, insomma, questo verbo, insomma, questo socratizein poi scompare nel Kassel-Austin, che leggono poi altrimenti in maniera diversa. Ho riportato qui il 99, il frammento 99 Kassel-Austin, dove questo stesso verbo poi non c'è più, si parla appunto di un Socrate polloi kratistos, no? Quindi non più di un socratizonto. A mio modo di vedere, però, la spiegazione che poi dà Goethe nel suo articolo, dove lui legge appunto questo Socratizein, è molto to the point, direbbero gli inglesi, è molto acuta, perché appunto qui di nuovo si parla dell'abitudine di Socrate appunto all'ascesi, un'abitudine che Socrate riesce a sostenere perché è più sano, no, degli altri intellettuali, e quindi in grado appunto Socrate, no, di fare cose socratiche laddove altri appunto si limitano appunto ad adulare e a trovare altre scorciatoie, altri intellettuali. Ora non c'è il tempo di entrare troppo nel dettaglio
al punto 4, diciamo, dell'handout, per i testi che qui ho riportato. Questi sono tutti testi tratti dai banchettanti di Aristofane. Mi sembra però importante, giusto, insomma, rilevare che i temi socratici in Aristofane sono presenti per la prima volta sicuramente già nel 427 nei banchettanti. Parte di questi temi poi confluiscono nelle nuvole che a noi poi pervengono, quindi le nuvole poi seconde che noi poi leggiamo, ma sono già contenuti qui nei banchettanti. Qui vediamo per esempio al primo testo i meteora, quindi i banchettanti già si parla di meteora, si parla di fenomeni naturali. Poi il tema addirittura qui, insomma, il testo numero 25, il 205, Casselausten fa pensare ad un tema necromantico che riguarda il tema appunto della sepoltura, della morte, no? Quindi qui il tema della psiche, il tema insomma, che è, anche questo è un tema ampiamente attestato nelle nuvole e poi altre questioni che riguardano in generale appunto i bagni nell'acqua fredda, acqua calda, quindi anche qui c'è un rimando all'agone dei due logoi delle nuvole e poi troviamo due personaggi nei banchettanti, Alcibiade e Trasimaco, che poi non troviamo insomma, successivamente insomma, nei testi che riguardano Socrate, insomma nelle nuvole non c'è Alcibiade, questo è un Alcibiade molto giovane che già evidentemente ventenne diciamo, viene associato a Socrate. E poi troviamo i due testi 29 e 30 dove ci vengono messe in luce questioni che riguardano la sessualità, questioni che poi ritornano nelle nuvole. Ora vado rapidamente a concludere. Purtroppo non c'è il tempo adesso di guardare con attenzione ai testi successivi che vi propongo da nuvole prime e nuvole seconde. Ci sono alcune ipotesi ricostruttive, voglio semplicemente dirvi che nello schema che trovate qui alla pagina 8 dell'handout trovate depennate le parti, insomma, i versi delle nuvole attuali che noi abbiamo, che verosimilmente sono delle aggiunte a nuvole prime, quindi ci sono una serie di ipotesi, la più verosimile è quella che cerco, a mio modo di vedere, è quella che vi propongo qui, quindi ci sono alcuni versi di nuvole seconde che isolati in qualche modo ci danno una trama leggermente diversa da quella di nuvole seconde, le differenze non sono sostanziali, però le trovate qui riportate nell'handout, soprattutto i testi 33 e 34 sono molto interessanti perché qui abbiamo una giusta posizione di due passi, verosimilmente nuvole 1, nuvole 2, riadattati, dove abbiamo un riadattamento, quindi un passo dove è Strepsiade a parlare in nuvole 2, secondo Diogene Laerzio, lo stesso passo più o meno, con qualche leggera modifica, è Socrate invece a parlare. Quindi vado qui molto rapido e vado appunto a concludere con i frammenti appunto 35 e 36 dove Platone nell'Apologia di Socrate, insomma in una celebre sezione dell'Apologia di Socrate, richiama il Socrate delle nuvole per dire sostanzialmente che il Socrate delle nuvole è all'origine dell'odio che gli ateniesi provano per Socrate. Ebbene, questo odio fa pensare, in qualche modo, questo riferimento alle nuvole fa pensare che, insomma, qui si parla del rendere più forte il ragionamento più debole, e noi sappiamo che questo riferimento verosimilmente può implicare un riferimento a nuvole seconde, quindi Platone sembrerebbe fare riferimento a nuvole seconde, pur parlando della rappresentazione delle nuvole. Quindi questo è un altro punto che sottopongo alla vostra attenzione e concludo, e veramente ora concludo, con il passo appunto del Socrate necromante degli uccelli, dove si parla di nuovo di Cherefonte, un Cherefonte evidentemente leggermente diverso da quello che si incontra nelle nuvole, in una condizione ormai di trasformazione verso grazie appunto all'epimele e a Psyches, ancora più evidente di quella che abbiamo nelle nuvole. L'ultima pagina è giusto un riferimento all'iconografia di Socrate, e cioè al fatto che queste statue che voi trovate qui, detto in maniera molto concisa e veramente in una frase, rappresentano un Socrate seduto. Il Socrate seduto verosimilmente è il Socrate seduto che troviamo nel passo 11,
cioè del Passo delle Rane, dove Socrate e Euripide sono seduti a chiacchierare, e poi nel celebre Passo del Simposio, dove le statuette di Socrate vengono descritte come sedute. Quindi questo paradigma del Socrate seduto potrebbe essere confluito nell'iconografia del Socrate seduto, di cui è esempio il Socrate di Efeso. E mi fermo qui. Allora, grazie. Allora abbiamo pochi minuti per la discussione, abbiamo veramente pochissimi minuti e quindi prego le persone che vorranno intervenire di essere molto rapide e concise. Magari raccogliamo tutto. E così. E poi, sì. Allora innanzitutto Stefania Giombini. Sì, grazie. Intanto grazie Alessandro per questa bellissima presentazione. Mi piace sempre ascoltarti, sei organico e sempre profondo. Allora io trovo assolutamente interessante il fatto che tu rilevi questa creazione, no, della figura di Socrate come personaggio da odiare, da prendere in giro e ridere. Quindi sarò veloce, cercherò di essere veloce. In Eliano sto rileggendo un passo in cui, però non ricordo il numero, in cui si dice, hanno proprio utilizzato i comici per attaccare Socrate fino a giungere al processo. Ora la mia domanda è, anche se mi intratterrei sul tema, è se la creazione dell'immaginario, dell'immagine di Socrate attraverso la commedia può aver avuto effettivamente, io credo di sì, può aver avuto effettivamente importanza nel momento del processo, dal momento che il processo si è realizzato con un tribunale popolare, no? Quindi se questo è pertinente. E ti chiedevo anche, chiudo, come nel testo 22 il riferimento a Sparta non debba essere letto anche in chiave politica, perché io credo che proprio in questa contesa politica in cui si va a ricostruire l'immaginario comico contro Socrate, il riferimento a Sparta può essere qualcosa di più. Grazie. Un altro intervento del professor Graziano Ranocchia, li raccolgo subito. Sì, grazie professor Brancacci e grazie a te Alessandro per questo bellissimo intervento, indubbiamente da tutti i punti di vista. E volevo solo richiamare una cosa per onorare ancora una volta il professor Rossetti, e cioè il fatto che moltissime di queste caratteristiche attribuite a Socrate dai comici dell'Arcaia, da Eupoli, Cratino e Telectide in poi, si ritrovano tutte puntualmente nel ritratto dell'ironico, dell'Eiron, trasmesso da Aristone nel libello sul modo di liberare dalla superbia, a sua volta tramandato da Filodemo nel De Superbia, e cioè le colonne 31 e 32, dove c'è anche la citazione di un verso delle nuvole di Aristofane 362, Hoti brentiuei tentais enorois kai toftal mo paraballeis, con una variante testuale preziosa, brentue, con eta iota scritto tra l'altro. Ma tutte queste caratteristiche si ritrovano lì in due colonne, e il richiamo ad Aristofane e anche ai dialoghi platonici, e secondo Livio Rossetti perfino ad Eschine, alla Spasia di Eschine, sono numerosissimi. Ci sono citazioni frequentissime, ed è stato Livio Rossetti a far notare in una recensione di Socratis et Socraticorum Reliquie di Gabriele Giannantoni che questa importantissima testimonianza su Socrate era mancante nella Silloge. Sono altre domande? Se no, allora subito alla Sì, allora grazie molte delle sollecitazioni. Allora, molto brevemente, per rimanere nei tempi, spero. Stefania Giombini, sì, sicuramente c'è un nesso politico. Io quello che non ho avuto il tempo di dire è che Platone fa riferimento a un vedere le commedie, cioè un pubblico che ha assistito a queste commedie che rappresentano il Socrate, e però fa riferimento alle nuvole, quando noi sappiamo che la commedia viene rappresentata nel 423 e poi non più nei grandi agoni teatrali. Allora questo odio che che monta contro Socrate, come fa, no, a risalire ad un'unica commedia e proprio a quella e non per esempio ad altre dove pure Socrate era presente? Allora questo secondo me rende verosimile un'ipotesi che alcuni studiosi sostengono, non solo io, e cioè che in realtà poi le nuvole sono state rappresentate in altre occasioni, o rifacimenti delle nuvole in agoni magari minori, insomma attici,
e questo poi abbia contribuito a educare gli ateniesi a odiare Socrate. E sicuramente il tema spartano, quindi antipatriottico, ha un ruolo, perché il passo degli uccelli, che prima dove vengono, insomma, si parla del socrateggiare. Cosa vuol dire socrateggiare? Vuol dire essere simili agli spartani. Quindi essere antipatriottici, siamo nel pieno della guerra del Peloponneso, quindi è chiaro che quello è un tema fondamentale, cioè un tema politico fondamentale. E quanto a Graziano, quei versi famosissimi sono i versi che riprende Platone nel Simposio, nel celebre discorso di Alcibiade, dove Socrate viene descritto attraverso proprio quei due versi del Socrate che assume un portamento di nuovo semnossa e di nuovo questo atteggiamento della Brentus, che non si capisce bene cos'è. Tu hai pagine molto profonde sulla Brentus, e Brentus è nel tuo Aristone, quindi io le ho ben presenti, quindi grazie molto. Benissimo, grazie veramente per aver ripreso in extremis con molta bravura i tempi della nostra conference. Allora adesso abbiamo 15 minuti di coffee break al piano terra, anzi 16 minuti perché sono le 10:44 e io sarò tollerante anche 17 minuti, ma alle 11 1 e 2. Claudia, ecco a lei. Quindi scusami Alessandro, Socratese non c'è più. Secondo Austin no, ma secondo me ha ragione Goethe. Secondo te ha ragione Goethe. Infatti Gian Antonio lo mette Socratese. E dovrebbe essere appunto il patirologo a dire poi. E dovrebbe essere il patirologo. Chi ha ragione. Bisogna vedere questo articolo di Goethe. Perché il testo attuale non ha senso. Polloi Cratisto secondo me non ha senso. Questo articolo di Goethe ce l'hai per caso in PDF? Sì. Me lo potresti mandare? Sì. Una cortesia. Da lì ho riportato la citazione. Hai portato la citazione? Sì, ma
per iniziare la seconda parte della nostra riunione di stamattina, del nostro programma di studio di stamattina. È la volta adesso della professoressa Claudia Marsico, professore ordinario di Storia della filosofia antica all'Università di Buenos Aires, la quale si occupa prevalentemente di Socrate, dei socratici e di Platone. E tra le sue opere ricordo in particolare la prima traduzione in lingua moderna completa dei testi relativi ai socratici, consegnata ai volumi Philosophos Socraticos, Testimonios y Fragmenta, in 2 volumi editi a Buenos Aires rispettivamente nel 2013 e nel 2014. È inoltre editor degli Atti di Socratica 4, Socrates and Socratic Philosophies, editi da Nomos nel 2022. Si occupa anche di numerosi altri aspetti della filosofia antica consegnati a vari volumi di argomenti diversi. Oggi il suo tema è Traces of Antisthenes, Aeschines and Aristippus in Plato's Lysis. Claudia, a te la parola. Grazie Aldo. Sono lieta di condividere con tutti voi questi giorni e grazie Livio per tante cose. E adesso il lavoro. It's about some hints of the Socratics in the Lysis. We all know that erotics is a central issue within Socratic literature, and Plato's Lysis is a good example where Socrates is relaxed and enthusiastic because he had a divine gift for love affairs. Thrasyllus' scheme places the Lysis in the 5th tetralogy with Dieses, Charmides, and Laches. However, in some sense, it is closer to Euthydemus and Menexenus. Lysis and Euthydemus happen in Gymnasia and have Ctesippus as a character. In the Euthydemus, this young man rejects heuristics, but then quickly learns it to the point of confuting his teachers. In the Lysis, he's a secondary figure characterized by his dialectical skills. He has already learned heuristics from Euthydemus and Dionysodorus and now disseminates it among his acquaintances. Grazie. Menexenus is also a character in the dialogue that bears his name, which confirms this essential trilogy. He seems to be already engaged in politics. If this disciple of Ctesippus succeeded, heuristic had impacted communal life, full of politicians convinced that they know simply because they learn how to refute their opponents. What do these dialogues have in common? In all of them, young people follow their elders' steps. They take important notions for granted without considering the troubles, let alone the possibility of philosophical life. Hence, they fall prey to intellectual tricksters, as in the Euthydemus. They are dragged along by dull pedagogues, as in the Lysis, or thrown into politics still unprepared, as in the Menexenus. In all these cases, their training to lead the community is deficient. Plato's Alcibiades Major touches on this issue when Socrates compares Alcibiades' education with the care for his peers in other cultures, in line with their future responsibilities. Also, the Charmides belong to this setting when portrays Socrates meeting with young men to discuss matters beyond their usual concerns. Unlike the Lysis and the Euthydemus that shows other people's infatuation, in the Charmides, Socrates is dazzled by the beauty of this young man to the point that he describes himself as on the verge of losing his composure. In the Alcibiades, Socrates is also altered, but no longer by the passing lust of the Charmides. Now he faces a long-term love with the natural ups and downs of human existence over time. His bond with Alcibiades was full of misunderstanding, but when everyone left him, Socrates let him know that he remained by his side, trying again to improve his life.
Hence, the trilogy Lysis, Euthydemus, Menexenus shows Socrates' concern for young people's destiny, while the Charmides and the Alcibiades Major focus on philosophical transmission when personal heroic elements are involved. Furthermore, these dialogues not only describe Socrates' teaching, but also his most spectacular failures. Neither Charmides nor Alcibiades will take what Socrates says seriously, no matter whether he speaks to them out of deep love or docile enthusiasm. Nor will the interlocutor of the Lysis, the Euthydemus, or the Menexenus change their way of life. Nevertheless, these works have much to do with Plato's conception of love. Other dialogues from other members of the Socratic circle broaden this outline. None of them appears in the Lysis, but they are present in several important points. Most of them pay much attention to this issue. Xenophon wrote the Symposium, and several passages in Memorabilia focus on this subject. Aeschines wrote an Erotikos and referred to this topic in the Axiochus, the Alcibiades, and the Aspasia. Euclid also has his own Erotikos and a dialogue named Alcibiades. These same two titles also appear among Antisthenes' work, and we should add the Aspasia on marriage, Desirous or Beloved, and about the children education. Phaedo of Elis also composed an Alcibiades, and Critias is said to be the author of On the Nature of Love. The list could be longer because other works touch on this issue marginally, but this is enough to confirm the strong attention to this topic within the saga. In this framework, Eros is and its link with philosophy were among Aeschines' main interests. They are at the forefront in his Alcibiades, in which Socrates tried to convert his lover to wisdom. Through this strategy, as many other Socratics, Aeschines explains the bond with this controversial disciple and Socrates' lack of responsibility for the action that led him and Athens to misfortune, causing, at least in part, also Socrates' downfall. Aeschines' Alcibiades occurs in the Lyceum and deals with the love and philosophy. Alcibiades is very young and has misleading confidence in his political abilities. Socrates compares him with Themistocles, whose achievements he can hardly match. And the shock is so violent that Alcibiades weeps, picturing his anticipated defeat. But this is only the beginning, because Socrates then focuses on Themistocles' shortcomings from a philosophical perspective. Alcibiades could extol him in this respect, but taking his education more seriously. In this setting, teaching appears as a divine force guided by love, putting this dialogue close to Plato's Alcibiades and Charmides. At the same time, Aeschines deals with philosophy beyond personal bonds in the Aspasia. This famous Pericles' wife was there a Socratic profile. In one of the extant passages, Aspasia behaves like a marriage counselor. She discusses with the couple the belief that other people's things are always better. The woman accepts that she desires her neighbor's gold and clothes, but blushes when confronted with the idea that she may also prefer her neighbor's husband. Similarly, the husband does not hesitate to accept that he destroys his neighbor's horses and field, but stumbles when the figure of his neighbor's wife appears. To overcome this stupor and embarrassment, Aspasia defines love as the desire for the best. Hence, the only way out is for them to become the best option for each other, which turns the talk into appeal to self-care. Philosophy involves the search for wisdom and the development of strategies to trigger that search. In Aeschines' dialogues, the interlocutors weep, blush, and see all their certainty destroyed. Only then can they contemplate their life from a philosophical perspective. This protracted strategy may seem close to Plato. Still, it is quite different, especially from the Lysis. Indeed, Aspasia's comparison does not imply a crude assimilation of person to things, but a discussion on what is own, oikeion, and what is foreign, allotrion. Aeschines agrees with Plato that love seeks the good, but describes it as love between equals.
which produces the advice of being the husband of the best woman and being married to the most excellent husband. Still, love between equals results unsatisfactory in Plato's Lysis because friendship between evil people is impossible, and the example of hate between colleagues reveals that similarity creates rivalry. This argument entails an objection to Aeschines' model. It is worth remembering that in Plato's Menexenus, a species profile is much more unfavorable than the one in Aeschines' version. Her epitaph on the war dead is described as a superficial product applicable to any similar situation. She appears as a foreigner with a reprehensible custom devoted to rhetoric, which is understood as a mercenary practice that patches together sundry fragments to make a speech. This can hardly be Plato's ideal teacher. Aeschines is less critical, but also maybe mocking. When Callias, famous for his money and addiction to sophists and prostitutes, seeks a teacher for his son, Socrates seems to recommend someone closer to his profile than to theoretical concerns. But even so, her practice is in line with Socrates' procedures in other Aeschines dialogues, and Aeschines puts his central tenets in her mouth. As we saw, Plato disagreed with them and rejects the thesis of love between equals. Despite the common ground, from Plato's perspective, Aeschines was wrong. This is also the case of Antisthenes. He famously claimed that he wanted to kill Aphrodite because of the evil she often causes to many virtuous women and consider love a disease. It seems strange to look at such a figure seeking an erotic model, but he had it and was fundamental within his philosophy. The anecdotes contain several references to the destructive effects of such feelings on the lives of impulsive and reckless pleasure-seeking people. These emotions are in general ethically negative. For instance, according to Scholia to the Odyssey, Antisthenes claimed that Odysseus, who is wise, knows that lovers lie a lot and promise impossible things. Given that he knew that Calypso and Circe, acting out of desperation, committed themselves to things they would not fulfill. Those taken by love are not entirely in their minds, and their dependence on others alienates them. On the other hand, this testimony draws attention to a significant category, that of the wise person, who knows how to take distance and distinguish between harmful pleasures and those that can be pursued without harm. What does the sophos know? He's aware that all good relies upon self-sufficiency and krateia, so it is not desirable to depend on external goods or other people. The fourth case is evident in Symposium 434, where Xenophon portrays Antisthenes boasting of a purely internal wealth. As for the external wealth, other testimonies show Socrates reprimanding him for flaunting poverty, which could be a reprobable form of pride and arrogance. That is, true wealth resides in the soul and leads to disregarding goods and luxuries and rejecting feelings that might put self-sufficiency at risk. Far from moderation in the valuation of external things, as in other areas, Antisthenes is radical and contravenes ordinary ideas. For example, in Symposium 438, Xenophon portrays him saying, "And if ever my body feels the need for sexual pleasures, it makes do with what is there, so that the woman I approach treat me wonderfully because no one wants to approach them." Beyond the comic twist, reminiscent of the sexual policies in Aristophanes' Assembly Women, this idea follows from Antisthenes' naturalism. Love turns out to be a natural variant of sex, which is contaminated with potentially harmful emotional elements. Hence, love is a dangerous luxury that should be reduced to its purely sexual natural version. That is, it must not distinguish between different patterns to keep self-sufficiency safe. However, love and friendship are not entirely nullified.
Instead, Antisthenes makes them a prerogative of the wise because the awareness about self-sufficiency and self-care makes it possible to avoid danger. Indeed, contrary to Plato's view in his Symposium, love for others or an individual is not the prelude of love of knowledge and the forms. Love can be enjoyed if it is subordinate to knowledge and wisdom, but there is no intrinsic connection or any ontological bond of the kind expressed in the erotic sense of Socrates' Diotima speech in the Symposium. We will return to this point. So in the case of Antisthenes, the priority of self-sufficiency implies that the sage experiences love with low level of conflict, which is why he can marry a virtuous woman to raise a family. Hence, he does not disavow all kinds of love, but only its passionate and potentially disruptive version. In his analysis of these passages, Alessandro Stavro, I don't know where it is now, interprets that the ungraceful woman in Xenophon's passage could be virtuous wives who become agreeable through cohabitation. However, when Antisthenes is asked about the criteria for choosing a wife in another passage, he replies, if she's beautiful, you will share her. But if she's ugly, you will suffer her. This means the criterion can never be aesthetic because it does not indicate anything about virtue. If so, the reference to the deliberate choice of ugly companions in Symposium 438 does not imply a recommendation for marriage, much less a view in which the wise man has to pair up with someone he does not like. On the contrary, the wise man is the only one who can manage his personal life successfully. This view reinforces the negative counterpart of the infatuation into which the unwise fall. Why is this perspective relevant to the lysis? I want to stress two aspects. First, the profiles of the sages beloved. As we have seen, external criteria are unhelpful. Hence, the sage will not love Circe or Calypso if they are not virtuous. For this reason, according to the Eugenes Laertius, Antisthenes held that the sage is worthy of love and that his love and friendship focus on people like himself. He has friends like himself, which is an interesting antecedent of the Stoic community of sages. If so, despite the enormous differences between Aeschines and Antisthenes, for different reasons, both agree on the thesis that love and friendship connect equal people. Therefore, Antisthenes may also be among the opponents Plato wanted to refute by showing that the formula about friendship between equals is problematic. Indeed, several features in the lysis point to Antisthenes. In 214 AB, Plato mentions the verse, "The god leads the like to the like," which refers to Homer Odyssey 17:218. And the text also alludes to other authorities agreeing on this idea. Perhaps Empedocles, who uses this principle to explain processes of the cosmic cycle, of Democritus. Still, it should not be forgotten that Antisthenes is an excellent candidate since his program tries to reach nature and the whole, as it is said in 214b. Antisthenes' system intends to explain everything that bears a name. And for this reason, it was surely a headache for Plato's and his theory forms, so full of limits and paradoxes as soon as we try to take it beyond ethical and mathematical realms. Plato's strategy explores the idea of friendship between equals by confronting it with self-sufficiency, which is also relevant in Antisthenes' approach. Indeed, on the one hand, Plato shows that friendship works only between similar people who are also good because if they are evil, they could hardly live together in 214d. Hence, we cannot say that friendship occurs between equal people without further ado. On the other
he claims that the very idea of friendship calls into question the notion of self-sufficiency so dear to Antisthenes. If so, he should choose between one or the other. For this reason, in 215 AC, the self-sufficient man has no reason to be fond of anyone. This means that self-sufficiency, understood in a radical way as Antisthenes does, is at odds with love and friendship. This objection paves the way for Plato's view. When autonomy is exaggerated, the lack that affects every human being goes unnoticed. This fake self-sufficiency blurs the desire for completion rooted in our original deficiency. To cope with this bias, the Lysis anticipates the well-known scheme that considers philosophy the parameter of every loving relationship. In 218 AV, as later in the symposium, those who know everything no longer seek, and neither do those who are totally ignorant, but only those in an intermediate situation which describe the philosopher. He desires wisdom because he does not possess it. This lack is the ultimate case of love, and only the encounter with the object of desire can cancel this feeling, even if only for the moment. Similarly, those who are totally self-sufficient do not need to love others, and those who are totally lacking are incapable of loving and alienate themselves in passing feelings. Love is a matter of those in the middle, those trying to be autonomous but capable of sharing emotions with others. Hence, also Antisthenes' claims of extreme self-sufficiency must be rejected. This approach is aligned with Xenophon's testimony in Memorabilia 25110 and 2616, where Socrates exalts the value of friends and criticizes Antisthenes for not helping one of them who was in trouble. If so, also in Xenophon's perspective, Antisthenes' self-sufficiency was exaggerated. Still, it should be noted that Antisthenes' view is broader and more complex as in Plato's argument against his thesis. In 222c, Plato uses the notion of oikeion, a significant concept in Antisthenes' philosophy. It implies that each kind of thing has its own proper name and language fully coincides with the ontological realm. Hence, by exploring the language structure, we can grasp the structure of reality. Plato takes this metaphysical notion to suggest that self-sufficiency and this proprietary dimension are incompatible with love because they suppose that subjectivity has nothing to do with empathy and the others. In the radical self-sufficiency, it's at odds with love, and the focus on the personal perspective implied in the notion of oikeion produces a similar imbalance. Therefore, that which is one's own does not fulfill a relevant function as an indication of incompleteness. We seek the good considering that we do not have it completely, so that in some sense we long for one's own. This point is taken up in Plato's Symposium. In Aristophanes' myth, the lovers seek the lost half of their original self. Socrates' discourse corrects this view. Love is not about property, but about what is good, because men are ready to amputate their own feet and hands if they seem to them that those parts of themselves are bad. Then, in 205e, it is added that what belongs to us is only significant if it refers to the good, given that what men love is nothing other than the good. On the other hand, the good has diverse manifestation, that is, variants of an archetypal form, in line with Platonic metaphysics. As a result, Antisthenes is wrong. Returning to the Lysis, Antisthenes seems to be alluded to in 222d, when Plato claims that the good has nothing to do with property, and the good man as a friend of the good man is useless. In the first case, from his perspective, if there is no lack, the desire does not appear, and Antisthenes' approach is attached with essential condition. In the second case, again, the emphasis on the similarities obscures the dimension of desire that for what we do not have, so that absolutely self-sufficient people have no motive to fall into emotions like love and friendship.
connections are striking. Still, along with the cases of Aeschines and Antisthenes, it is worth mentioning, at least very, very briefly, the case of Aristippus. The passage on friendship between similars leads in 214e to the question of utility. Socrates wonders in what sense association between similars could be useful, assuming, as we have seen, that to be good is to be virtuous, and virtue implies self-sufficiency. Enkrateia, as in general throughout the Socratic group, is a central notion among the Cyrenaics. However, unlike Antisthenes, Aristippus' self-sufficiency does not belittle the value of love and friendship, since he values them from the profit and utility they provide. In Diogenes Laertius' compendium, the sage evaluates this point according to convenience. Thus, the friend is a good because of his utility, since a part of his body, insofar as it is present, is received with pleasure. This makes sense because the identification of somatic pleasure as the supreme good and goal of all action turns the whole world, including the others, into a source of pleasure to be sought and pain to be avoided. Aristippus' list of colorful and somewhat brutal anecdotes in this regard is long. It includes outbursts against women who claims the paternity of their children and various cases of detachment based on the calculation of advantages. Still, he also appears as a good and loyal friend in some testimonies. Aristippus, the court dog, knows how to be self-sufficient without renouncing somatic pleasure, which sometimes includes love and friendship. This is the distinctive mark of the Cyrenaic sage. In Plato's perspective, utility is of paramount relevance, but cannot be the key of erotics. He claims that utility as a criterion is incompatible with self-sufficiency. In Lysis 214e, it is said that the relation between similars adds nothing and is therefore useless. Then in 220d, additional goods are useless in a situation of satisfaction. It is interesting to note that often the same argument challenges different rival theses. In the case of the Lysis, Antisthenes' notion of self-sufficiency, Antisthenes and Aeschines' idea of friendship between equals, and Aristippus' views on self-sufficiency and utility, which are all very different in their original contexts, appear mixed as a background to be rejected. The combination of these topics leads to Plato's view. Both egoism and utilitarianism are at odds with love. This is so because his notion of self-sufficiency, which is at the basis of all these discussions, is quite different from that of the other Socratics. It is impossible to comprehend this work until these misunderstandings are left behind. And what would be the key to getting out of this mess? Do we have to wait until the symposium and the Phaedrus to know how to move forward? Is the Lysis just a failed rehearsal? This does not seem to be the case. The discussion about self-sufficiency and similarity entails a part their strengths, but the part's constraints is not absent. We can find it in the analysis of reciprocal and irreciprocal forms of love. As we have seen, the Lysis already states that philosophy is the parameter of every love relationship because it is intermediate between full possession and pure lack, which leads to the awareness of this lack and the consequent desire for what we do not have. Now, if this is the basic model, two aspects need to be considered. On the one hand, the relational or intentional structure of love and friendship is oriented to something or someone beyond the subject. On the other hand, and this is truly important, this relational structure involves an irreciprocal variant. The first point results from rejecting the model of strong self-sufficiency so that every instance of love and friendship leads beyond oneself towards the source of desire. The second point involves a further step. According to Lysis 219d, all forms of eros and philia are in line with the proton phylum as its images. The first love is that
on account of which we say that all things are loved by those who feel that they lack something. Notably, this is the only missing thesis in the list of discarded ideas in 222E. The best explanation for this absence is that it is retained because it represents the heart of Plato's theory. If so, all reciprocal forms of love and friendship depend on an irreciprocal origin, whose purest model is love for the forms, which do not return any form of love. This twist often leads to infer that Plato sacrifices philia to eros, since friendship, to be such, requires reciprocity, since each friend regards the other in the same way, that is, they are bound by mutual affection. If this reciprocity is taken away, at most a one-way feeling of one towards the other remains, which cannot be considered friendship. But on the contrary, the cases of unrequited love are unproblematic, which lead at first sight to the subsumption of one into the other. However, this is not the case. There is not such subsumption. Friendship does not disappear or lose its own reciprocal features. It is just described as a derivative case of a broader and more fundamental phenomenon without hints of reciprocity. This is clear in Symposium 205 CD, where the Ayutima analyzes the very notion of eros and asks Socrates why we do not say that everybody loves, but that some people love and some do not. She immediately adds that we separate a particular kind of love and giving its name to the whole, we call it love, while for the other kinds we use other names. To clarify this scheme, the Ayutima parallels it with the notion of creation, the notion of poiesis. In a broad sense, any passage from non-being to being is poiesis, which implies that every artistic or technical product belongs to this type. However, only those who create with words and music are called poets, because only these products are considered poetry. This semantic restriction also occurs in love, which consists in desiring what is good. It manifests itself in different ways, whether in business, in the love of gymnastic, or the love of wisdom, and they are neither said to be in love nor called lovers. On the contrary, this category is reserved for a specific kind of desire for the body and or the soul of another person, that is for reciprocal variant that needs not to be the fundamental one. If so, the lysis does not sacrifice friendship and its reciprocity requirement by subsuming it under love. Its contribution lies in identifying a more basic parameter that embraces love and friendship and whose manifestation is graspable only when we go beyond the reciprocal variance to comprehend the simple structure of the proton phylum. This synthesis in the lysis anticipates the symposium and shows the inconsistencies of rival positions such as those of Antisthenes, Aeschines, and Aristippus. That is, to take self-sufficiency or utility as starting points or to remain attached to reciprocal schemes as they do are theoretical decisions that end up blurring the phenomenon. The lysis is a strong warning against these errors. The fresh talk with children on a day that invites transgression incites us to abandon these long-standing mistakes that look within the very Socratic circle and look at friendship, love, and philosophy from another perspective. Thank you. Grazie Claudia per la tua bella relazione e anche per esserti mantenuta nel tuo tempo, sei stata molto cara. E dichiaro aperta la discussione, abbiamo qualche minuto. Prego, c'è già una domanda da parte di una collega. Thank you, Claudia, for your paper. Very interesting one. I have two questions. First, if you think that Epicurus' view against passionate love may... A bit louder? If Epicurus' attitude against passionate love has to do with Antisthenes, also this feature
maybe common, or if you have any connection between them. First thing. Second thing is this self-sufficiency is a kind of problem in Plato's, because the good do not need friends due to this feature. But then, as he introduces the oikeion or the proton phylon, the good may have to search for what belongs to them. And if you take this as wisdom or knowledge, then the search for knowledge in Plato's view cannot be individual, but it's dialogical. And then it's not a question, so friendship, so my question is, would you agree that friendship is not just looking at each other, but looking for a common good or a common objections? And finally, if you accept the view that if this eros for knowledge is granted, then philia. The last sentence. If eros, in the sense of this desire for wisdom or knowledge, if that is present or people are aware of that, then philia, then they can build up good relationships. Regarding the first question, the Hellenistic world is another mess, especially because all these Socratic schools have continuators in the Sura and different dialogues with the case of Epicurus. So I prefer not to discuss. Of course, these kind of problems are at the forefront, and the problem of philia and empathy in general, it's very important. Regarding the second and third question, I'll try to answer them in common. I try to suggest that most of the problem of the lysis can be considered differently if we introduce in the discussion of this intellectual climate the cases, the thesis of Antisthenes, Aeschines, and Aristippus. All of them have strong theories about erotics, and all of them are very different from Plato's perspective. Plato had an advantage because he's younger than the other Socratics, so he could hear all of these theses. I think that the lysis has a strong hints of this perspective Plato takes over them, and he identifies these different risks. The risk of the wrong or fake self-sufficiency in one case, and the problem of this notion of proprietary form of love, and the problem, also the problem of the idea of love and friendship between equals. What I try to suggest is that the idea of the proton phylon is a strategy to go beyond this, all these theses, trying to find a more basic phenomenon. And in this case, if we think of this more basic phenomenon from this perspective, the problem of reciprocity or irreciprocity, and in this case, the long discussed problem of the where friendship is in this perspective, I think it disappears because also love is a derivative form from this basic phenomenon. And in this case, friendship is not subsumed. I think this is a first approach to the phenomenon of love and friendship in general. Yeah, as a kind of basic of erotics that we can find all more developed in the Symposium, the Phaedrus, and so on. But the lysis also has some interesting traces of this problem.
Beh, allora, se non ci fossero altre domande, considerando i nostri tempi, io concluderei terminata questa prima fase dei nostri lavori di stamattina e vorrei rivolgere un applauso a tutti i relatori e a tutto il pubblico che è intervenuto con domande. Adesso io e la professoressa Marsico ce la filiamo e lasciamo il tavolo di presidenza a Livio Rossetti, che invito al professor Rossetti a prendere posto al tavolo di presidenza, dove rimarrà con il professor, non vedo Livio, ecco, Livio sta arrivando, la nostra parte è finita. Chiedo che Graziano e Mauro siano qui con noi, perché il loro ruolo è stato troppo importante. Prova. Preferisco di... Marco. No. Grazie. Io preferisco di parlare non seduto perché è troppo importante. Sì. Okay. Originalmente avevo l'intenzione di offrire questa laudatio nella lingua italiana, ma il consenso è che, data la presenza di tanti non italiani, sarebbe meglio offrirla nella mia propria lingua. Sì, ok. Avete una versione italiana, ma ci sono c'è qualche correzione. Okay. Sì. Eccellente traduzione fatta dall'eccellente Marco Beccone qui presente e regalo a Livio stesso, all'onorando, lodando stesso Livio, sì. Allora, no, a proposito, ho pensato anche di parlare in latino, avendo studiato qualche laudatio del Rinascimento, per esempio 2 per Pier Vettori, grande filologo del Cinquecento.
sarebbe adatto a questo ambiente, a questo palazzo, ma oggi in questo secolo non va. Allora, in inglese, sì. It's a special honor for me to be invited at this celebration to mark his 85th birthday, to offer a laudatio. I had to ask somebody whether I should pronounce it in medieval Latin as laudatio, but okay, it's proper Latin, laudatio, for my long-standing friend and colleague, Livio Rossetti. Rossetti has adorned the pedagogical, philosophical, and broader cultural scene in Italy and abroad for more than 60 years. My own first and perhaps closest connection with him is through the International Plato Society, of which he and I, along with Luc Brisson, now there's a mistake in the version that you have because my memory is playing tricks. The original members, the true members, founding members of the IPS are, I claim, to be Livio, myself, Luc Brisson, Thomas Calvo, and the late Ton Robinson. That's, I believe, it was the five of us, along with Conrado Egerslan, who sat together and decided that we should do this. There are, I say, true founding members, because if you look in the booklet, Memorie del Secondo Symposium Platonicum, there is a list of about 100 very distinguished people, and the proposte formulate dal Comitato include the statement, tutti I partecipanti al secondo Symposium Platonicum che hanno votato alla seduta costitutiva dell'Associazione a Bavagna il 3 settembre 1999 sono considerati membri fondatori a condizione che versino la quota di iscrizione all'associazione. So in fact, I don't know how many founding members there are because I no longer have a record of who paid the subscription. Right? So it's the five of us who are the true founding members. The idea of the society was invented in Mexico City during a small conference organized by the Argentinian philosopher Conrado Egerslan, which retrospectively became the first Symposium Platonicum. Livio Rossetti it was who then took the initiative, organizing the second symposium on Plato's Phaedrus in Perugia and Bevagna, as we all know from last night, an event which was marked, as I say, yesterday by our discussion. I myself organized the third symposium in Bristol in 1992, dedicating the volume of proceedings to Egerslan, with a quotation from the Phaedrus as epigraph. Socrates is addressing Phaedrus, Theos ke peritus logus kai atechnos thaumasios, oimai ga ego ton epitu bio gegono ton logon meiden apleus e se pepoiekenai gegenestai, e to auton legonta e allos henegito troppo pros anankadzonta. You've a superhuman capacity when it comes to speeches or things said. Of those there have been in your lifetime, I think no one has brought more into existence than you, either by making them yourself or by forcing others to make them in one way or another. So this is Socrates addressing Phaedrus. Egerslan, if you look at Egerslan's Wikipedia entry, it makes him the heroic founder of the Plato Society
as the presiding figure of the first symposium. In that sense, he is the original source. Eggers Lahn is himself the original source from which all those hundreds of logoi, the papers of successive symposia, ultimately flow. Yet the real foundation of the society we owe to Rossetti, without whom and without whose organizing genius in the years between 1986 and 1989, the society would have remained a mere dream. With the support of the great city and University of Perugia and the Comune of Bivagna, the Symposium Platonicum, which is the chief triennial event in the life of the society, took on a shape that it has retained more or less unchanged for 34 years. As we know, the most recent symposium, the 13th, took place in Athens, Georgia in 2022, and the next, as we know, will be in Madrid in 2 years' time. Intervening symposia after Perugia and Bristol were held in Granada, Toronto, Würzburg, Jerusalem, Dublin, Tokyo, Pisa, Brasilia, and Paris. It is a wonderfully international institution. If Eggers Lahn was Socrates' Phaedrus, then Rossetti is Socrates' Simmias of Thebes. This is my thing. This is Rossetti as Simmias, right? Simmias of Thebes, who Socrates says outdid even Phaedrus as a maker or cause of logoi. And it is Rossetti that doke aitios moi gegenestai logotini rethenai seems now to have become cause of a logos by me, in his honor, that is me. Simmias of Thebes is recorded by Diogenes Laertius as having produced a mere 23 works, while Rossetti's bibliography runs to over 400 items. But the two share a common and abiding interest in Socrates, both the man and his methods. Simmias's works illustrate those methods on Rossetti's account, and Rossetti's own papers and books explore them along with much else. 12 of his papers on Socrates are collected in his volume Le Dialogue Socratique of 2011. Socratic logoi are dramas of a sort, quote, halfway between tragedy and comedy, written to be read privately or on occasions when one or two readers come actors would recreate a dialogue written by a Socratic. That's a quote from the book. The point, and Socrates' point, was not to instruct the audience, but to bring them to understand their need for further education. And to this end, all sorts of means might be used, some of which might be classed as rhetorical rather than philosophical. Rossetti thinks it unhelpfully anachronistic to treat Socrates as a philosopher, or indeed as a sophist. He is rather pre-philosophical, and I refer to his ne philosopho ne sophista. Note especially the grouping of Socrates with the pre-Socratics, the so-called pre-Socratics, in what will eventually replace Diels Krantz, De For Socratica, André Lacks and Glenn Most's early Greek philosophy from 2016. Rossetti will only disagree, though strongly, with that philosophy in the title, as we've noted in the course of this conference. For Rossetti, what distinguishes Socrates, but not other Socratics, from the sophists is his rejection of writing. Otherwise, he belongs to the same world. Rossetti hopes to capture the real historical Socrates in his proper environment, and perhaps he succeeds. Given that Socrates wrote nothing himself, who can tell? My own view of Socrates, as it happens, is quite different from Rossetti's. In particular, I would protest vigorously at his tendency to narrow the distance Plato depicts between Socrates and the sophists. Plato's disdain for what he calls sophists is, I think, inherited from Socrates himself.
although I readily confess that I have no textual evidence to rely on, if only Socrates had written something. But this occasion is about Livio Rossetti and not anybody else, especially not about me or about any scholarly disagreements there may be between us. What I take to be one of the most distinctive aspects of the Rossetti view of Socrates is that he, again, just like Simmias of Thebes, has adopted what he takes to be Socrates' methods for his own. Socrates, on Rossetti's account, stands for a perpetual questioning of accepted ways of doing things, and that is exactly Rossetti's approach to philosophy and the history of philosophy. Take, for example, his chapter on Plato on the pre-Socratics in Gracia and Uses and Abuses of the Classics. This chapter may build on a traditional distinction between Plato's aporetic dialogues and his more dogmatic, usually later ones, but it proposes a quite novel way of understanding. Is there some? No, it's not mine. I don't mind it. I have anything. No, I have that one. So this chapter may build on a traditional distinction between Plato's aporetic dialogues and his more dogmatic, usually later ones, but it proposes a quite novel way of understanding his development and of Plato's notion of what it is to do philosophy. On Rossetti's story, as I read it, Plato begins as a typical Socratic Rossetti style. That is, someone who sees philosophy as a matter of challenging, or rather sees the appropriate activity, not philosophy, as a matter of challenging, raising questions, getting people to think by whatever means may be needed. In such a context, the pre-Socratics are of little or no interest to him, that is to Plato, by comparison with the sophists, who are engaged in something at least distantly related, however misguided, to what Socrates is doing. But later on, as Plato moves on to a different, more positive and constructive sort of philosophy, or rather, as he begins that very tradition that we properly call philosophy, so Rossetti, Plato becomes more interested in his pre-Socratic predecessors, or what he himself contributes to making his predecessors, that is, philosophers, a process that is then consolidated by Aristotle. For according to Rossetti, the pre-Socratics themselves have, since Aristotle and the later Plato, been quite misunderstood. This is a theme that runs through much of Rossetti's published output and will be given extra impetus by his Ripensare I Pre-Socratici, the book that was presented by Richard McCarran yesterday. A new volume appearing in May this year. In short, Rossetti's thesis is that the group we call the pre-Socratics, but you know this from Richard's paper yesterday, have been identified much too narrowly in terms of their supposed contributions to cosmology and the other immediate concerns of post-Socratic and post-Platonic philosophy. Rossetti does not deny that there will be a basis in the recorded evidence of the pre-Socratic sayings for the narrow interpretations of them that we find in late Plato, Aristotle, and after, except perhaps in the case of Thales. I will come to him shortly. But Rossetti questions the degree to which these thinkers were themselves consciously formulating unified systematic theories. To quote Benjamin Harriman, who should have been here yesterday, but unfortunately could not get here, reviewing Rossetti's Verso la filosofia, nuove prospettive, etc. Rossetti suggests that there is no clear unified philosophy to be found in our evidence about Parmenides,
This is because it is wrong to think of Parmenides as engaged in elaborating a single unifying philosophical system of the sort one may associate with Epicurus or Plato, or as the proponent of a great ontological system, il mito di Parmenide, grande filosofo del essere. Rather, we need the concept of a virtual philosophy, a concept proposed by Rossetti in multiple previous studies. For Parmenides, we need the concept of a virtual philosophy for Parmenides that allows room for the development of a self-conscious understanding that one engaged in philosophy is actually so engaged. Roberta Ioli, reviewing the same book, adds two other complementary analytical tools employed by Rossetti. Uno dei meriti principali delle lezioni in questo libro di Rossetti è l'invito a ripensare la filosofia eleatica attraverso una prospettiva originale che costringe lettori e studiosi ad abbandonare consolidate abitudini esegetici e a ridisporsi in un atteggiamento di ascolto e ricerca ancora inesplorati. Rossetti propone tre strumenti di analisi particolarmente innovative se applicati al pensiero presocratico. Il concetto di filosofia virtuale, virtual philosophy, qui ripensato criticamente come allusione a una riflessione non ancora sistematizzata all'interno di una disciplina specifica. Viene inoltre discussa la nozione di quoziente epistemico, cioè l'affidabilità cognitive che i filosofi stessi attribuiscono alle proprie tesi. Infine, più marginale rispetto ai primi due aspetti, è il concetto di approccio sistemico, cioè l'esigenza di verificare quanto nei pensatori eleatici si sia sviluppata un'attitudine organica, cioè una capacità di strutturazione complessa del proprio pensiero entro la quale i frammenti superstiti devono o possono essere inseriti. Above all, according to Rossetti, we need to try to reimagine for ourselves, as in the case of the Socratics, the conditions of the actual execution of the writings of which we have such fragmentary and suggestive evidence. Nor must we underestimate the intellectual versatility of the pre-Socratics. And I here refer both to Rossetti's picture of Parmenides as a polymath in Un altro Parmenide, 2 volumes of 2017, the forerunner of Verso la Filosofia, and to his book Thales the Measurer, published last year. Denying that Thales ever said, as we were all taught once, that everything is water, Rossetti proposes that his real innovations were in quantitative measurement, how to measure the height of a pyramid, how to measure the distance of a ship from land, and so on. Rossetti's interest in ancient technology in the broadest sense is in evidence here, and for that I refer you to his many entries in the Dizionario delle Scienze e delle Tecniche di Grecia e Roma. The book Verso la Filosofia is a powerful illustration of that special feature that Rossetti, I claim, shares with Theban Simmias. I come back to Rossetti as Simmias, as genetes logon, begetter of logoi. The volume Verso la Filosofia is part of a series titled Eleatica. As many of you will know, it contains 3 lectures by Rossetti, 1 each on Parmenides, Zeno, and Melissus, followed by comments by Nestor Luis Cordero, Jaap Mansveld, Alexander Mourlatos, and others, then by comments by Rossetti on his commentators. This follows the format of the whole series, which gives us the proceedings of what is in principle an annual event, itself titled Eleatica, held at Achaea Marina, 3 kilometers away from ancient Elea,
Elea or Velia. Rossetti is the actual founder of this whole complex institution, having negotiated for its establishment with the Fondazione all'Aria per Elea Velia and with the administration of the local comune after a short cycle of lectures there in 23, promoted by the Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. The first session proper of Eleatica was in 2006. There are not only lectures and published proceedings, but theatrical events, a winter school on the pre-Socratics, and a Museo del Paradosso, not to be confused, as I was confused, with the more recent Paradox Museum in Stockholm, Oslo, Miami, and elsewhere, where the paradoxes are of a quite different and non-philosophical sort. Founded at the same time was the Honorary Order of Ordinary Citizen of Elea, of which the first members were Nestor Luis Cordero, protagonist of Eleatica 2006, and the founder, Livio Rossetti himself. Rossetti's engagement with the Socratics, alongside and including Plato, gave rise in 2005 to a further series, Socratica, the proceedings of another sequence of gatherings, the first in Senigallia, the second in Naples, the third in Trento, and the fourth in Buenos Aires, a meeting in 2018 that saw the foundation of the International Society for Socratic Studies. And we've just heard the paper by the mother of this institution, Claudia. I think that's right. Where is she? Somewhere. So of this society, Livio Rossetti, who else, was nominated honorary president. I mean, there are so many honorary positions that Rossetti, especially after the last couple of days, that Rossetti holds, that he's almost an honorary person. The fourth volume of Socratica has appeared, including Rossetti's essay Ne Philosopho Ne Sophista, already mentioned, and the fifth meeting of the ISS took place last year in Houston, Texas. Like the IPS, and unlike the Symposium Aristotelicum, a large-scale conference welcoming all sorts of approaches and a wide variety of scholars. The Symposium Aristotelicum is small-scale and by invitation only, by a kind of gerontocracy. I have been favored once or twice myself by the gerontocracy, but it's definitely, well, there are some younger members now, but it's still the same principle. I mean, one of the things that I should have said about the IPS yesterday is the importance that the IPS places on hearing younger people. And I would say personally also hearing from female members. This was a certain special emphasis of mine in the third Symposium Platonicum in Bristol in 1992. I say that Symposium Aristotelicum, by contrast, is an exclusive enterprise, though it has to be said that Aristotle does not lend himself to quite the variety of approaches and uses that either Socrates or Plato do. And in any case, Symposium Aristotelicum is a type of enterprise quite unsuited to Rossetti's approach and temperament. Because of his, of his interest in communicating with a wide audience. And after all, what else would we expect of him as a Socratic? This interest of his in speaking to a wide audience is exemplified by his historical interest, especially in the 1990s, in the use of computers in teaching. I note particularly his dialoga con Socrate, simulazione interattiva del utifrone platonico, su floppy disk. And I notice it's still in the book, but I wonder who still has anything that can read a floppy disk. I lost mine maybe 20 years ago, and I am a technophobe, admittedly, but I don't know of anybody who has it in the machinery. Oh, you are Richard. All right. I don't see anybody else confessing to have anything that reads a floppy disk.
And anyway, I still have the floppy disk on my shelf, even if I can't use it. I can't. Yeah, right. And then there is also Invito a dialogare con Socrate, quasi un computer game per chi sa di filosofia e per chi della filosofia non ha quasi idea. Yeah. Again, speaking to a wide audience, not just philosophers. Another of Livio's initiatives is Amica Sophia, originally a local, as I understand it, a local association in Perugia from 2002, but which then grew into a national body, at first under Rossetti's leadership. The website of Amica Sophia mentions its periodical, quote, founded by Livio Rossetti, of course, recently officially recognized by ANVUR, the Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, and states that the organization's mission as la promozione della ricerca e delle pratiche di filosofia dialogica con i bambini e con gli adulti, prima in Italia, promuove già da 10 anni la ricerca e la sperimentazione della filosofia con i bambini e della filosofia civile attraverso una serie di laboratori e incontri di formazione per i docenti attivati in tutta Italia nelle scuole di ogni ordine e grado. By my counting, that is already the fourth major living organization and the third, even the fourth, or perhaps even the fifth active periodical to which Rossetti has contributed or actually generated. So many initiatives, so many logoi, again, I refer to Simmias of Thebes. Right? And this is without mentioning the International Association for Pre-Socratic Studies, of which Rossetti is again named as one of the first members. It comes as something of a surprise to learn that Rossetti retired from university teaching in 2009, given how much he has written and done since then and is still doing. Indeed, by my count, his productivity is even increasing with his years. Of course, since we require so few resources, scholars like us have the privilege denied to others of being able to go on and on and on. But we must be especially grateful that Livio Rossetti is still so active because of his particular unique brand of what may be termed democratic philosophizing. I may disagree with him on numerous issues, but that is part of the business of Livio Rossetti's speciality, dialectic, and besides, it's in the very nature of scholarship. The worrying thing would be if no one disagreed with what we say, because then it would be in danger of being merely bland, inoffensive, stating the obvious. Livio Rossetti is not in danger of being any of those things. He is a thoroughly provocative, genuinely innovative, and creative thinker who has dedicated his life to making us, all of us, old and young, think and reflect and examine ourselves. As his Socrates said, or did he, Plato's Socrates said it at any rate, an unexamined life is unlivable for a human being. From this perspective, Rossetti, through his work, has made the lives of all of us more human and more livable. I celebrate him as a true citizen, not just of Greek Thebes, in his persona as Simmias, or of Italian Elea Velia, or of Perugia, or now of Bevagna, as of last night, but of the world, an actor not just on the stage of his native Italy or Magna Graecia, but on a truly international stage. Thank you. Beh.
Allora, non ringrazio nessuno evidentemente per buon senso e vengo a svolgere la mia presentazione. Presenterò alcune idee che Christopher ha già descritto, ha già riassunto. Avete avuto un abstract dalla conferenza, da ciò che ha detto Christopher poco fa. Dunque, ogni tentativo di capire passa attraverso il discernere, il soppesare e non pochi altri accorgimenti, alcuni dei quali sono proprio imprescindibili, a mio avviso. Abbiamo un gran bisogno, in particolare, degli accertamenti negativi, non solo perché essi sono la migliore risorsa per distinguere i dialoghi autentici di Platone dalle imitazioni, e non solo perché accanto a quel che Platone è riuscito a fare e bene, molto bene o in modo addirittura ammirevole, c'è anche, per forza di cose, quel che nemmeno lui è riuscito a fare così bene, ciò che non ha colpito la sua immaginazione, ciò a cui egli non si è dedicato con particolare impegno, ciò che gli è sfuggito, ciò che non gli è venuto in mente, ciò che non ha pensato di scrivere, ciò che non gli è venuto particolarmente bene. C'è poi l'universo del non detto, un altro capitolo degli accertamenti negativi. A partire dalle ragioni per cui qualcuno decide di fare A e non B, di dire A e non B, di approfondire A ma non B, di diffondersi su A e magari di tacere su B, o addirittura di adoperarsi per distogliere l'attenzione da B. Se non bado anche a questi aspetti, il mio commentare, collegare, interpretare, spiegare, congetturare può solo perdere dei colpi. Per esempio, potrei finire per dare l'impressione che quasi tutto meriti lo stesso apprezzamento, se non addirittura la stessa ammirazione. Dopodiché, però, apprezzamento e ammirazione sono sul punto di diventare indifferenziate e un apprezzamento indifferenziato rischia di diventare amorfo e di comportare una rinuncia a valutare, a giudicare e in definitiva a capire bene. Per l'appunto i testi platonici sono per lo più tirati a lucido e in essi abbonda il miele, a tal punto che da rendere quasi ogni singola pagina immancabilmente gradevole, ma anche pressoché impermeabile. L'abilità con cui Platone riesce a distogliere l'attenzione da ciò di cui non vuole parlare è formidabile. E chissà se un giorno riuscirò, come vorrei, a raccogliere un po' di evidenza sul conto di questa sua bravura nel fare in modo che certe cose passino inosservate. Invero, è per il fatto di essere curato in ogni dettaglio, curate in ogni dettaglio così ricche che le sue pagine riescono a suscitare reazioni indiscriminatamente positive. In questo senso Platone, come ogni buon autore, fa il possibile per decidere lui che cosa noi dovremmo notare e apprezzare e a che cosa invece non dovremmo prestare attenzione. Dopodiché noi veniamo indotti a esprimere proprio quell'apprezzamento indifferenziato e amorfo di cui ho appena fatto parola. Ma abbiamo forse interesse a farci prendere per mano da Platone e seguirlo docilmente? Non dovremmo sviluppare invece un'attitudine a prendere le dovute distanze dal dichiarato e adoperarci per capir bene, quindi per non lasciarci condizionare dal miele che egli ha profuso in grande quantità e discernere? Se noi ci dedichiamo a discernere e fra l'altro a prestare la dovuta attenzione al non detto, se non facciamo questo,
rischiamo di farci guidare da lui, di non ragionare con la nostra testa, di non istituire una ragionevole distanza critica, insomma di non capire. Inoltre, più è bravo l'autore di cui ci occupiamo, e più forte dovrebbe essere l'esigenza di riguadagnare la distanza critica. Non si tratta di non amare Platone, voglio dirlo a Mariana, o di non amare Socrate. Si tratta di sviluppare un interesse a renderci conto di ciò che sta accadendo, a notare anche ciò che Platone si limita a lasciare intendere e anche ciò che egli è attento a non dire. Altrimenti noi non saremmo dei buoni interpreti. Di simili accorgimenti si ha un bisogno particolarmente acuto quando si prova a dire qualcosa sulla differenza che intercorre tra i dialoghi dottrinali e i dialoghi non dottrinali. Confido di mostrare, non so se esagero nella confidenza, di mostrare che questa differenza, di cui raramente si fa parola, è di primissimo ordine e così significativa da costituire, oso pensare, un passaggio obbligato. Comincerò dunque con ricordare che nei dialoghi dottrinali più ammirati, permettetemi di menzionare Fedone, Repubblica, Simposio, Teeteto, Parmenide, Sofista, Timeo, la comunicazione è focalizzata non sulle persone, ma sui contenuti, sugli insegnamenti, gli argomenti, il sapere, le idee a volte mirabolanti, le doxai di cui è desiderabile che l'uditorio venga. A Platone dobbiamo anche un intero gruppo di altri dialoghi, tutti caratterizzati dalla sostanziale assenza di insegnamenti. In quei dialoghi, al posto dei contenuti dottrinali, campeggia la rappresentazione di alcune persone, spesso due, che si incontrano, interagiscono, a volte si stuzzicano e intanto riflettono e vivono svariate emozioni. Nei dialoghi dottrinali, quando ci sono pagine di ambientazione, queste servono di introduzione, da intermezzo o da contorno, ma nulla aggiungono e nulla tolgono ai punti di dottrina, quali campeggiano. Le pagine iniziali del Parmenide, per esempio, nulla aggiungono e nulla tolgono alla discussione sulle idee, né al grande excursus sull'uno. Invece, nei dialoghi non dottrinali, quelli che filmano Socrate, mentre interagisce con i suoi interlocutori, li coinvolge e li mette regolarmente in difficoltà, le pagine di ambientazione sono quasi sempre qualificanti e quindi rilevanti. Basti pensare all'esordio del Carmine. Invece, perché a Platone interessa accreditare una sua idea, una sua intuizione o convinzione, tutto ciò che non è funzionale alla costruzione di un insegnamento piuttosto caratterizzato non lo interessa più. Ricordo inoltre che i dialoghi dottrinali ci propongono ogni volta un Socrate che ha già pensato, nel senso che ha già raggiunto determinate conclusioni, si è convinto di X o di Y. Invece i dialoghi che filmano Socrate mentre interagisce per esempio con Eutifrone, ce ne propongono uno che improvvisa e tenta di aprirsi nuove strade e non accade che siano strade già percorse. Nemmeno Socrate sa dove quelle strade potrebbero condurre, anzi addirittura non gli interessa saperlo. E infatti il Platone che scrive dialoghi non dottrinali non è ancora dedito a rimuginare certe sue idee, tantomeno le dottrine non scritte su cui in un passato ormai lontano lavorarono gli esponenti della scuola di Tubinga e a Berna il grande filologo Olof Gigon. Proprio per questo Platone dà l'impressione di essere inesauribilmente curioso nel rappresentare un Socrate in azione, nel cogliere tanti dettagli, nel delineare ogni volta modi plausibili di andare oltre i luoghi comuni, ma egli non sarebbe stato così curioso se solo avesse avuto intenzione di spiegarci come si arriva a costruire una buona definizione. Francesco, hai un opuscoletto azzurro piccolo piccolo, me lo porti per piacere?
Non c'è Francesco? Vabbè. Di più, per potersi dedicare a filmare Socrate mentre interrogava e metteva in difficoltà i vari Eutifone e Lachete, è verosimile che Platone avesse ancora la mente sgombra dai suoi insegnamenti più caratteristici. Perché? Perché se invece fosse stato pieno di e eccitato da un flusso di idee straordinariamente innovative come quelle dei grandi dialoghi, difficilmente si sarebbe sentito libero di dedicarsi appunto a evocare un mondo, restituirgli la creatività che l'aveva caratterizzato e, come dicevo, filmarlo. Sono queste alcune delle differenze osservabili, forse le più vistose. Sono differenze che ci aiutano a capire come mai chi si occupa dei dialoghi dottrinali poi ha difficoltà a entrare in sintonia con quelli non dottrinali. Per l'appunto, il Platone tradizionalmente esposto alla pubblica ammirazione è quello orientato di preferenza sui contenuti. A consolidare questa forma mentis hanno contribuito di fatto gli stessi simposia platonica, che finora hanno largamente privilegiato proprio i dialoghi a orientamento dottrinale. Anche l'approccio dossografico ai dialoghi ha rimasto in questa direzione, per il fatto di incoraggiare gli studiosi a chiedersi quali sono le doxae di volta in volta accreditate, che cosa il Socrate platonico pretende di insegnare qui, che cosa pretende di insegnare là. Quando ad avvicinarsi al mondo mentale dei dialoghi non dottrinali è uno studioso abituato a occuparsi di dottrine, difficilmente riesce a gustarle. Dialoghi dottrinali e dialoghi aporetici, grazie, veramente costituiscono due mondi diversi, così diversi da sembrare quasi mutuamente estranei. Proviamo ad approfondire un poco. I dialoghi dottrinali ci propongono un Socrate o comunque un locutore principale che sa, che è convinto delle considerazioni che propone, di ciò che asserisce. È un Socrate che ha già raggiunto delle conclusioni e chiede solamente di condividere queste conclusioni, anzi le nuove certezze che nel frattempo si sono venute definendo e sedimentando nella sua mente. Di fatto è un Platone, questo qui, che ha elaborato alcune tesi, le ha soppesate, le ha definite e ha configurato un contesto entro cui incastonarle. Queste idee hanno quindi il privilegio di una stabilizzazione ormai avvenuta. La loro stabilità, per quanto relativa possa essere ed è relativa, implica che in fase di presentazione non siano toccate, proprio perché sono state ottimizzate, grazie, anche pensando all'impatto che si spera abbiano sul pubblico. Di riflesso, per il fatto di interagire con un Socrate che ha già pensato, i suoi interlocutori non sono in grado di improvvisare delle prese di posizione particolarmente significative. Non sono in grado di offrire un parere meditato e magari congruente con la loro personalità. Non sorprende perciò che essi si limitino ad offrire un'approvazione generica, ripetitiva e in definitiva scontata. Non a caso di tale approvazione noi prontamente ci dimentichiamo. Che cosa ha detto Glaucone in una certa pagina? Ma chi può mai ricordarsi di una cosa del genere? Non sorprende che di simili approvazioni nemmeno Socrate faccia gran conto, perché non c'è un suo interesse per le idee del Socrate dei dialoghi dottrinali, non c'è un interesse di Socrate per le idee degli altri. Il Socrate platonico continua a costruire e sviluppare l'una o l'altra linea di pensieri, tanto da assicurarci che è convinto dell'idea A nel dialogo P, dell'idea B nel dialogo Q, dell'idea C nel dialogo R e così via. Per cui è anche mal riconoscibile come personaggio. E non a caso lo si confronta a fatica con il Socrate di altre opere e di altri autori. In effetti,
Se ci chiediamo chi ha pensato, chi ha elaborato, chi ha lasciato sedimentazioni nuove, sedimentare le nuove idee che campeggiano nei dialoghi dottrinari, chi è così interessato a queste nuove idee da concentrarsi ora su alcune, ora su altre in modo esclusivo, senza pensare ad altro, troviamo naturale a rispondere che non è Socrate, è Platone. Il Socrate di questi dialoghi si limita a dar voce di volta in volta a ciò che Platone ha avuto modo di pensare. Di lui si può ben dire che è il mero testimonial di cui l'ex discepolo si serve per conferire valore aggiunto alle proprie idee in termini di autorevolezza e credibilità. Non a caso dunque i riferimenti alla persona di Socrate sono o assenti o collocati all'esterno nel proemio, nella conclusione di ciò che lo scrittore gli fa dichiarare di volta in volta, cioè all'esterno della presentazione dei contenuti. Per queste ragioni il tasso di riconoscibilità dei testimonial è comprensibilmente modesto. In questi casi Socrate viene largamente bypassato da Platone. Di fatto è Platone che si confronta direttamente con il suo pubblico. Dopodiché la figura di Socrate o i suoi sostituti, come lo straniero di Elea, rimane come priva di soggettività, incapace di emergere in modo spettacolare sui suoi interlocutori, incapace di spaziare o di sorprendere o di controargomentare. È Platone che non ha interesse a tutto ciò e di conseguenza la figura stessa di Socrate ci appare un po' impoverita, schiacciata, appiattita, anche se non nella misura in cui l'appiattimento suole gravare sui suoi interlocutori. Svanisce la rappresentazione di una mente pensante e della sua vivacità intellettuale. Subentra un Socrate interessato unicamente alle idee che di volta in volta Platone gli attribuisce. Per somma fortuna di Platone, noi lettori facilmente badiamo ai contenuti e spesso li accogliamo con ammirazione. Ma intanto la persona incarnata di proporzioni quasi scompare dietro quei contenuti perché si identifica con essi. Ciò non vuol dire che i dialoghi aporetici non siano preparati con cura, che al confronto non vuol dire che al confronto i dialoghi aporetici siano preparati con minore cura, ma cambiano radicalmente obiettivi e strategie. In questi dialoghi, siccome Socrate si prepara a giocare con i vari Litide, Carmide e Eutifrone, Platone si incarica di ideare di volta in volta una iniziativa comunicazionale in apparenza rassicurante, ma che poi possa rivelarsi spiazzante. E in base a queste prime scelte si incarica di ideare sviluppi congruenti, ma non si tratta mai di pensieri che stanno a cuore al discepolo e scrittore. Platone non insegue in questi dialoghi, non insegue i suoi pensieri, ma cerca di perfezionare la rappresentazione di una situazione. Si adotta strategie di costruzione del dialogo che davvero hanno molto poco in comune con quelle di cui si avvale nel costruire dialoghi dottrinari. Accennerò ora due vari punti, anzi forse non accenno nemmeno per brevità. Torno un attimo a parlare dei dialoghi dottrinali, perché in quei dialoghi i nuclei di insegnamento che prendono forma non riescono a fare sistema tra loro, rimangono teste dissociate. Questo notoriamente accade perfino nel caso dei 4 excursus sulle idee che campeggiano in Fedone, Repubblica, Simposio e Fedro. Ci sono delle fratture, ci sono delle relativamente piccole incongruenze che rendono la singola trattazione diversa dalle altre. Non di meno, la tradizione esegetica si è spesa con zelo e tenacia nel ricercare a ogni costo un filo conduttore che non fosse aleatorio, ma con quali risultati? Paul Shorey, nel libro intitolato The Unity of Plato's Thought dell'anno 1903, ed Enrico Troll
nel libro intitolato Platone, i dialoghi, l'apologia e le epistole, 1963, e molti altri, hanno notoriamente cercato di capire malgrado tutto e di instillare in noi l'idea di un inequivocabile filo conduttore che lega i dialoghi tra loro, senza cesure o quasi, ma le cesure ci sono e sono ben più vistose del filo conduttore. Ci sono del resto anche forti indizi per pensare che Platone, grande sperimentatore, si sia adoperato per non essere identificato con quanto aveva teorizzato in questo o quel dialogo, così da mantenere una distanza tra ciò che gli accadeva di scrivere e ciò che di volta in volta decideva di prospettare nelle lezioni rivolte a chi frequentava l'accademia. Questo perché i dialoghi parlavano di cose che egli aveva già pensato in passato, mentre nelle lezioni comunque configurate egli dava voce a pensieri più recenti, più freschi. Ciononostante, questi dialoghi continuano a essere indubbiamente dottrinali e le idee lanciate meritano attenzione anche se non fanno sistema. L'impegno profuso da Platone nella loro messa a punto, così come gli effetti di lungo corso di quegli insegnamenti, ci inducono facilmente a riconoscere la loro rilevanza, anche se la loro supposta centralità raramente trova a fine dialogo le conferme attese. Proprio a causa di contenuti che sono stati così impegnativi da assorbire tutte le energie dell'autore, una contropartita si è delineata. Il profilo dei locutori, Socrate incluso, viene a essere impoverito, tanto da acquistare una certa vivacità, semmai, prima e dopo la trattazione, prima e dopo la presentazione dei contenuti dottrinali. Non mentre viene svolto un certo insegnamento e quando non c'è interazione con i contenuti dottrinali. Così come sappiamo, Leo Strauss e gli straussiani vollero trovare la chiave dei singoli dialoghi nella cornice narrativa. La loro fu un'impresa vana, posso dire, perché la focalizzazione sulle dottrine ha avuto un costo. La rappresentazione delle idee che si è rivelata alternativa alla rappresentazione delle persone, le une o le altre, per cui il Socrate dei dialoghi dottrinali fa soltanto il portavoce e il testimonial, non agisce più, agire nel senso tipico. E semmai nei dialoghi aporetici che la cornice acquista rilevanza, ma la acquista perché l'interrogativo che sta prendendo forma non nasce nel vuoto, bensì in un contesto, quel contesto che poi regola gli sviluppi della conversazione. Di più, se ci imbattiamo in un Socrate essere pensante, colto, rappresentato nell'atto di confrontarsi con altri esseri pensanti, di scambiare idee, di lanciare provocazioni, di attendere di vedere come l'interlocutore di turno reagisce e intanto, mentre lui stanno parlando, ognuno pensa a cosa dirle subito dopo, la realisticità della situazione richiede il suo ancoraggio in un contesto. In questi dialoghi c'è l'attesa di una risposta, così come la preparazione dei nuovi interventi e il tempo scorre. Per questo poco fa ho provato a dire che la situazione viene filmata. In effetti, ciò che nei dialoghi aporetici viene preservato con magistrale cura e abilità è la tipica immediatezza della conversazione tra due persone reali, lo scambio di battute ricche e l'agio per ciascun personaggio di arricchire i propri interventi con osservazioni di contorno e notazioni interlocutorie, notazioni che di nuovo fanno o possono fare riferimento a un'ambientazione dell'incontro. La frequenza con cui, nelle mani del Platone aporetico, la conversazione ricrea proprio questo flusso continuo, con l'inesauribile ricchezza delle considerazioni che accompagnano ogni scambio e senza alcuna fretta ad arrivare a delle conclusioni riposanti, costituisce un inequivocabile tratto qualificante di questi dialoghi.
e insieme una caratteristica che si dissolve con l'avvento dei dialoghi dottrinali, dove viene a mancare proprio il flusso continuo, questo moto perpetuo così vitale e così caratteristico dei dialoghi non dottrinali. Osservo inoltre che con la sua curiosità intellettuale e le sue domande, con l'orizzonte di attesa che viene elaborato, con i risvolti impensati su cui viene attirata l'attenzione, con le sorprese che il Socrate platonico prepara e le emozioni che suscita, questo Socrate si trova ogni volta ad allargare la sfera del pensabile, introducendo i suoi interlocutori e di riflesso l'uditorio, i lettori di Platone, a adottare punti di vista inediti, dopodiché l'interlocutore ha bisogno di impegnarsi a rettificare, riformulare, stare attento, non contraddire. Nel parlare di Osiotes, Sofrosine, Andreia, Filia, Calon, insegnabilità dell'Arete, Pseudos, eccetera, il protagonista dei singoli dialoghi, l'Eutifrone, il Carmine, il Lachete, ha infatti l'agio di trasmettere ogni volta l'idea che sia desiderabile e possibile andare oltre, anzi molto oltre i luoghi comuni. Prestare attenzione a ciò che non è intuitivo, tentare delle definizioni e prendere coscienza delle complicazioni che sorgono. Insomma, approfondire, scavare, non fermarsi alla superficie. Il tutto raggiungendo livelli di naturalezza e compiutezza nel rappresentare a tutto tondo il gioco delle parti che altrove si cercherebbe invano. Per ottenere questo risultato così sofisticato, il Socrate dei dialoghi aporetici si attiene a veri e propri rituals of politeness di Agesca. Questi rituali delle buone maniere, mentre orientano gli interlocutori e gli astanti, nonché l'uditorio, nel caso di un dialogo di cui si dia pubblica lettura, e i lettori di altre epoche, e tutti puntualmente istituiscono his dominant interlocutory position, la posizione dominante, la posizione interlocutore dominante di Socrate. E poi una volta di escogitazioni sempre nuove per indurre l'interlocutore di turno, gli astanti, l'uditorio e i futuri lettori a insistere nell'analisi del concetto di volta in volta sottoposto ad esame, adottando uno sguardo che abbia la pretesa di essere sempre più penetrante. Il processo appena richiamato finisce per lo più per mettere l'interlocutore in difficoltà. In compenso, il Socrate di questi dialoghi esercita la sua e nostra curiosità e ha cura di non accedere mai a conclusioni riposanti. Questa sua caratteristica ha l'ulteriore dono di stemperare efficacemente la sproporzione tra lo status di un Socrate che era divenuto personaggio pubblico ben prima di comparire come protagonista nel Nuovo di Aristofane e lo status ben più modesto di un Eutifrone o di un Liside. Perché? Perché la ricerca è aperta, c'è ancora da scoprire e né l'uno né l'altro è arrivato al risultato. Per queste altre ragioni lo scarto che si determina anche tra le risorse ideative del protagonista e quella degli altri personaggi però tende ad accrescersi ed è in definitiva uno scarto prevedibile ma non per questo disturbante. Anche la prevedibile decisione di molti interlocutori di interrompere la conversazione con un pretesto qualunque, così da porre fine per tempo a domande che stavano diventando imbarazzanti e a una situazione che stava diventando prossima all'intollerabile, viene legittimata dal fatto di inquadrarsi nei rituali delle buone maniere. Operante del resto anche una gestione sapiente delle emozioni, ad esempio per il fatto di proporci all'inizio degli interlocutori che sono abbondantemente rassicurati. Scusate, mi sono perso. Sì. Operante anche questa gestione sapiente delle emozioni, per esempio per il fatto di proporci all'inizio degli interlocutori che sono abbondantemente rassicurati da Socrate, per cui non sospettano nessuna particolare insidia,
salvo a diventare insicuri, quindi sempre più circospetti, solo poco a poco, mentre agli astanti, agli uditori e ai lettori arriva un cospicuo flusso di precisi messaggi su cui varrebbe la pena di indugiare. Anche la simmetria fra i personaggi che riflettono su cosa dire e ciò che di volta in volta finiscono per dire, questa asimmetria si fa vistosa. Lo stesso Socrate ha idee solo vaghe su ciò che potrà dirgli l'interlocutore di turno, ma è impegnato a cogliere nelle sue risposte, comunque siano configurate, ogni volta uno spunto da cui partire per imprimere alla conversazione una piega a lui congeniale, e ci riesce. Così facendo si comporta da impareggiabile maestro nel governo di situazioni che di per sé avrebbero ben poco di prevedibile. Egli non ha idee definite su dove la conversazione potrà approdare, ma confida di riuscire a governarla comunque. Il singolo interlocutore, a sua volta, dapprima si sente rassicurato perché parla di argomenti che conosce, ma poi a poco le domande che gli vengono rivolte si fanno spiazzanti e lui ha l'impressione di muoversi in ambiti sempre meno familiari, per cui prova un certo imbarazzo e alla lunga anche un po' di irritazione. Ciò significa anche questo, che nella situazione data all'interlocutore dispiace di non poter dare il meglio di sé e accusa una certa forzatura. E così mi pare che emergono delle soggettività, delle teste pensanti che non si identificano mai con ciò che stanno dicendo, che rimangono dunque persone e addirittura si portano dietro un loro segreto su cosa avrebbe ciascuno di loro indugiato più volentieri se Socrate non gli avesse forzato la mano, non avesse appunto forzato un po' la situazione. Su cosa avrebbe indugiato più volentieri Socrate se un certo interlocutore l'avesse assecondato un pochino di più. La mano felice di Platone ci immerge in situazioni che fanno pensare, che invitano a scavare, che aprono orizzonti, che interrogano. Mentre ciò accade, astanti e pubblico, lettori, cominciano col guardare con simpatia l'interlocutore, ma poi immancabilmente se ne ritraggono, via via che notano in lui delle forme di superficialità o ingenuità, dalle quali capiscono di dover prendere le distanze. Ma intanto noi possiamo solo provare a dare un seguito non troppo inappropriato alle impensate prospettive che il Socrate platonico viene delineando. Lo facciamo senza grandi risultati, certo, ma non senza provarci, non senza provare una punta di disagio per la difficoltà di reggere, almeno momentaneamente, quella conversazione di cui siamo spettatori. Perciò, grazie a questo gruppo di dialoghi, uditori e lettori non impararono soltanto a rappresentarsi con abbondanza di dettagli un passato piuttosto recente, ossia i tempi di Socrate, e a condividere il punto di vista di un Socrate così ben rappresentato da Platone, oppure a constatare che i suoi interlocutori non erano affatto così competenti come credevano di essere. Talvolta anche a sorridere quando l'uno o l'altro interlocutore impiegava un tempo troppo lungo per capire cose veramente semplici, ma si trovarono davanti a una rappresentazione assai credibile di menti pensanti che stavano scambiando idee. E questo è veramente una cosa abbastanza, insomma, una novità che penso gli ateniesi abbiano, come dire, percepito. Menti pensanti. Di più, si direbbe che la grande soddisfazione dell'autore di questi dialoghi sia stata appunto di riuscire a mettere in moto le menti e sbloccare il pensiero, senza nessun interesse a imporre ai processi di pensiero del suo pubblico una direzione precisa o addirittura univoca. È per questo che noi lettori abbiamo a volte l'impressione
che quei due stiano parlando tra loro ad alta voce a un passo o a qualche metro da noi, per cui riusciamo a seguire piuttosto bene i loro scambi e di tanto in tanto vorremmo addirittura poter intervenire. Ci accontentiamo di dire a noi stessi: io però mica avrei risposto in quel modo lì, E avendo prestato attenzione a simili dinamiche che, se mi è consentita una parentesi, in un passato ormai lontano potei dedicare per un buon decennio, e in modo particolare in un eutifrone interattivo, molte energie alla realizzazione di un ipertesto in cui le battute sia di Socrate sia di Eutifrone venissero come scongelate, nel senso di allestire altre possibili risposte dell'interlocutore e altre possibili controdomande di Socrate, cosicché il discorso non fosse obbligato a prendere la piega che gli ha impresso Platone. Eutifrone avrebbe potuto rispondere diversamente? E certo. Bene, per anni mi sono dedicato a moltiplicare le domande e le risposte ipotizzabili, e tra le quali scegliere, così da ridare vita al dialogo preso a campione e restituirgli la vivezza del confronto in atto tra due teste pensanti che devono ancora decidere che cosa dire o non dire. Con questa attenzione venne a essere ricreata una nuova imprevedibilità del passaggio dalle considerazioni, trovando risposte che fossero di uno di due a quello dell'altro. Insomma, ho provato a restituire fecondità al tempo che passava nell'attesa della prossima risposta o della prossima provocazione. Ai nuovi dialoganti veniva offerta la possibilità di vivere l'esitazione su come rispondere e l'attesa di vedere come Socrate avrebbe reagito, posto che la risposta non fosse stata quella, come dire, canonizzata dalla pagina platonica. Per l'appunto, i dialoghi aporetici di Platone non si limitano a ricreare il mondo che è ruotato attorno al Socrate anziano e a caratterizzarlo come un contesto di grande creatività. Non si limita a far conoscere da vicino frammenti di quel mondo e a far invidiare chi ha avuto la fortuna di farne parte e di conoscere personalmente questi personaggi, ma si spingono oltre, introducono una ricca collezione di idee nuove intorno alle quali si delineano approfondimenti e prendono forma sempre nuovi interrogativi. Dinamica è del resto la stessa situazione rappresentate, con forme di appiattimento non rilevanti. Il lato deludente degli interlocutori a sua volta ha il potere di promuovere l'intesa tra Socrate, Platone e il pubblico, quindi anche noi. Noi siamo schierati dalla parte di Socrate e quindi di Platone, suggerendo l'idea che noi non siamo così superficiali come Eutifrone, che dell'invito a guardare più attentamente ci siamo ben accorti e lo apprezziamo tantissimo, anche nel senso che le strade lasciate intravedere sono solo alcune delle possibili linee di riflessione ulteriore. Anche il sentimento di un'intesa fra Socrate e Platone e il pubblico si basa su un'idea che molto altro, sull'idea che molto altro si sarebbe potuto o si potrebbe ancora dire sull'argomento, che il Socrate di questi dialoghi avrebbe potuto facilmente continuare nello scavo se l'interlocutore non si fosse assunta la responsabilità di interrompere il confronto. E come i suoi uditori e lettori venissero indotti a pensare che se fossero stati fisicamente presenti, volentieri avrebbero detto qualcosa come un signor Socrate, continui, la prego, anche se Eutifrone se ne va. Anche per queste vie viene inculcata l'idea che l'eccellenza, l'avanguardia culturale sia strettamente legata al nome di Socrate e indirettamente al nome di chi, come Platone, ha saputo creare e farci assaporare proprio bene, come nessun altro, quell'irripetibile intensità di vita. Aggiungo e concludo che Platone ha saputo scrivere dialoghi aporetici, ma l'ho già detto, finché la sua mente non è stata invasa da idee troppo attraenti per non richiedere e ottenere un massimo di attenzione. L'arrivo di queste idee hanno avuto il costo di una semplificazione di cui ho già parlato.
In conclusione, il primo Platone è stato proprio insuperabile come scrittore. Il secondo ha cominciato con una inondazione di idee del tutto nuove. E questa inondazione ha reso necessaria una drastica riconfigurazione del dialogo, passando da quello di tipo aporetico a quello di tipo dottrinale, radicalmente diverso, ed è stato un passaggio irreversibile. Vi ringrazio e mi scuso se vi ho trattenuto troppo a lungo. Ladies and gentlemen, sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, signore e signori, questo è un annuncio di servizio perché la conclusione del convegno coincide con la Lectio Magistralis. Serve semplicemente per offrire alcuni ringraziamenti a questo piccolo comitato organizzativo che si è improvvisato e che mi ha coadiuvato nella organizzazione di un evento piuttosto complesso. Quindi ma il primo ringraziamento va alle istituzioni. Voi sapete che noi abbiamo ottenuto il patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, che oggi ci ospita in questa sede prestigiosa, Palazzo Cesaroni, Sala Brugnoli, che è uno dei luoghi frequentati dal professor Rossetti, anche nel corso del secondo simposium platonico, come ce lo ricordava ieri Rafael Ferba. E ringrazio il Comune di Perugia, il Comune di Bevagna, l'Università di Perugia, che ha voluto coorganizzare con l'Università di Pisa, insieme al collega Mauro Tulli e a me, questo evento per onorare un perugino illustre e una cattedra illustre di storia della filosofia antica. E dopodiché ringrazio personalmente il direttore Massimiliano Marianelli del Dipartimento di Studi Filosofici, Sociali e di Psicologia, il direttore Stefano Brufani del Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature, Civiltà Antiche e Moderne, e l'ufficio stampa e il media center dell'Università di Perugia, che ha trasmesso in diretta streaming e sta trasmettendo ancora in diretta streaming l'evento, che è stato registrato e potrà essere visibile sul canale YouTube di unipg.it, Università di Perugia, oltre che su altri canali. Grazie a tutti voi per essere intervenuti. Molti di voi hanno attraversato l'oceano per arrivare fino a qui, ma credo che ne valesse la pena e che fosse doveroso offrire questo tributo scientifico, personale e di amicizia al nostro Livio Rossetti. Come vedete, io non sono mai riuscito a dargli del tu, a differenza di altri miei condiscepoli e allievi dello stesso professor Rossetti. Gli ho sempre dato del lei e sono un caso raro, molto raro, cioè dovuto al rispetto che ho nei suoi confronti. Ora noi avremo un buffet pranzo offerto all'Hotel Rosetta nel cortile, ci siederemo. I relatori, presidenti e la famiglia Rossetti sono invitati, anche i colleghi del Dipartimento di Filosofia che ci hanno aiutati in questi giorni e anche altri colleghi che sono nostri amici e amici del professor Rossetti, che ci hanno fatto compagnia in questi giorni. Dopodiché ci saluteremo alla spicciolata in quell'occasione, ma c'è un annuncio importante che Francesco Rossetti vuole dare a nome della famiglia. Okay, thank you. First in English, then in Italian. I'm Francesco, one of the sons of Livio.
And first of all, really a big, enormous thank you to everybody, to you all, for participating. It was in a special way to Professor Ranocchia and to Professor Tulli, because you made us a really enormous, big, great, unexpected gift to our family, not only to my father. So as some of you know, this afternoon at 5 p.m., you all are invited to our house for a friendly rendezvous. No more conferences today, so it's a promise. And it's easy to reach our house. All you need to do is take the mini metro. Graziano told me that you already know this. No, this typical means of transport of Perugia. It's not difficult. It's in the center. You can get off at the second stop called Case Bruciate, and then some cars. I just prepared some post-it with the address